Ibihe byiza kuri mwese abakurikiye televiziyo Rwanda, twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Ni televiziyo Rwanda ukomeje gukurikira. Turacyari mu rugendo rwo kwibohora, twizihiza imyaka 26 Rwanda rwibohoye. Kwibohora ni urugendo. U Rwanda rero rukomeje kwizihiza imyaka 26 rwibohoye. Ni ukwibohora twubaka u Rwanda twifuza. U Rwanda hari aho ruvuye, hari aho rugeze, ndetse hari naho rugana. Ese Abanyarwanda baba ku migabane itandukanye ku isi, uruhare rwabo mu kubaka u Rwanda twifuza nuruhe? Uyu munsi turaganira n'Abanyarwanda bari ku mugabane wa Amerika ndetse na Canada. Ubu mu Rwanda ni isa 11 zirenzeho iminota mike, Washington DC ndetse na New York ubu aya masaha muri mu masaa 5, California mugeze mu masaa 2 n'iminota irenga, Oklahoma ni saa 4 n'iminota mike, Canada isaa 2 naho, ubwo ndavuga aho muri Vancouver, muri Montreal muri mu masaa 5. Iki kiganiro rero ntabwo ndi njyenyine nkuko maze kumenyera, ndi kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta, tuguhaye ikaze. Turi kumwe kandi n'umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe, tuguhaye nawe ikaze. Turi kumwe kandi n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki, tuguhaye ikaze. Turi kumwe kandi na Faith Keza, n'umuyobozi mukuru wa Rwanda Online watangije ndetse akaba ashinzwe imikorere y'Irembo, namwe tubahaye ikaze. Ku itariki ya 4 Nyakanga ubu Rwanda rwizihizaga imyaka 26 rwibohoye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yibukije Abanyarwanda ko kwibohora ari urugendo, ndetse yibutsa uruhare rwa buri wese. Kugira ngo mbanze nshimire Abanyarwanda bose uruhare n'umusanzu byanyu mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Hashize imyaka 26 twibohoye, tumaze kugera kuri byinshi byasabye ubwitange, imbaraga n'ubufatanye bwa benshi. Ibyaturanze iki gihe cyose n'uyu munsi biracyari ngombwa. Buri wese akwiye gukora atitekerezaho gusa, ahubwo agashyira imbere inyungu zacu twese. Mu gihe uyu munsi turi kumwe n'Abanyarwanda bari ku mugabane wa Amerika, turi kumwe n'abari muri Canada, ariko nanone rwari urugendo twaciye ku migabane itandukanye. Reka duhere ku kiganiro cya mbere ku kwibohora ku nshuro ya 26 cyateguwe n'Abanyarwanda baba ku mugabane w'Uburayi. Turebe ubutumwa bw'ibanze bwagarutse. Nkanjye ku giti cyanjye hari ibyo nta kwibagirwa. Itariki ya mbere yo kwakira mu cyumweru cya mbere n'icya kabiri, yego, uko twapfushije abayobozi bari bayoboye ingabo n'abasirikare benshi cyane, ku buryo byagaragaraga ko urugamba runaniranye. Icyo nta kwibagirwaho ni uko mu cyumweru nk'icya kabiri nagiye kubona mbona nyakubahwa Perezida wa Repubulika araje. Ahageze rero byabaye nk'ibitangaza. Icyo ngicyo umuntu ntabwo yakibagirwa. Turababwira ibyo tuzi twanyuzemo, turababwira aho tugeze, ariko namwe turaza kwishimira ko mutubwira aho muganisha u Rwanda rw'ejo hazaza. Kwibohora ni urugendo tuvuga yuko ntago turagera aho tujya. Urwo rugendo rero rwo kwibohora kuri twebwe rusobanura ibintu byinshi cyane, kurumva niba u Rwanda ruri mu maboko yacu, dufite responsabilité ku ntugu zacu ziremereye, ko tugomba guhora twiteguye, turi maso tureba kugira ngo hatagira ikiduca muri bumwe. Cyane cyane noneho si urugendo rwo kwibohora mu bijyanye no kurwana n'amasasu, ariko ni urugamba rwo kwibohora, kwigobotora ingoyi y'ubukene, ariko n'ingengabitekerezo. Igikomeye rero numva mugifite inyigisho mwarazihawe, n'ubu ngubu nibyo turimo. Turababwira amateka igihugu cyanyuzemo, turababwira aho kigeze uyu munsi, turababwira n'intambwe yatewe kuva u Rwanda rwabohorwa kugeza uyu munsi, kandi turanabakangurira ko ejo ari mwebwe, ndetse nta nubwo ari ejo ni kera, n'uyu munsi mufite uruhare kugira ngo iki gihugu cyubakwe. Reka kandi turebe ubutumwa bwatanzwe ku kiganiro kwibohora 26 ku mugabane wa Aziya, uburengerazuba bwo hagati ndetse n'agace ka Pacific. Youth and women empowerment ni ikintu
cyamfashije jewe cyane nka youth cyangwa woman kumva mfite support, kumva mfite abantu bamfasha kugera ku nzozi zanjye. Hari imbuto nubwo atari nyinshi cyane ariko zirahari zeze kuri uru rugamba. Tugiye guhugira kuzisoroma ngo zeze dusorome, iki gihugu mu myaka 2 iri imbere wakwibaza niba ari kinkotanyi zaturaze bikagorana. Ariko ndatekereza ko atari aho turi, urubyiruko rwinshi rwakabaye ari rwose rurumva neza aho igihugu kivuye naho twerekeza. Inkotanyi ntabwo zari zifite ibizirangaza, ni ku rugamba, nibo n'umwanzi imbere yabo, nta kindi, nta nyuma nta mbere bari bafite. Ubwo urumva rero kugereranya urwo rubyiruko rwombi ni ibintu bigoranye. Inkotanyi umurage ziduhaye igihugu gisa neza, gihaye ijambo mu mahanga, bifite aho byakomotse. Kuriya kwisacrifiya, kuriya gukora abantu niba bagatandukanya, kuvuga ngo igihe cyo kunezerwa kiraba gito cyane kuko igihugu turimo cyarababaye, cyabaye mu mubaro w'igihe kirekire. Ni ibintu urubyiruko rw'uyu munsi dukeneye. Uhereye ko ibihe bitandukanye barimo, n'ibishuko byinshi n'ibibarangaza byinshi, nibyo bagomba kwitaho cyane, kumenya ngo ibi birahari bibarangaza, ibyabashuka birahari, ariko igihugu nicyo imbere y'ibindi byose, nicyo bakwiye gushyira imbere. Icyo tubasaba rero no kumva ko bishoboka, kandi twe turiho uyu munsi, ubuyobozi buriho uyu munsi buraba bakira ibyangombwa byose byo kugira ngo urwo rugamba bazarutsinde, kandi barutsinde bihuse. Bagomba kumva ko ibyo byose tuvuga biratangira uyu munsi, ariko urwo rugamba rutangira no muri ayo mashuri murimo. Bagomba kumva ko iyo nshingano iremereye bafite, badafite uburenganzira bwo kwitwara nk'abandi. Duheruka ku mugabane wa Afrika, ese nubuhe butumwa bw'ingenzi bwatanzwe? Nta kintu gikomeye kibaho kiruta igihugu cyawe. Ni nayo mpamvu nujya kureba muri Bibiliya uzasanga isezerano Abisirayeli bari bafitiye ari gakondo yabo. Igihugu cyacu niwo murage w'ibanze kuruta ibindi byose, kuruta izindi nyungu. Abatsinzwe baba Abanyarwanda bagitsimbare ku bitekerezo bibi, baba abanyamahanga babafashaga muri ibyo bitekerezo cyangwa se bafatanyaga nabo, bafashe inzira yo guharabika u Rwanda no kururwanya cyane mu kuruvuga nabi. Ni nka rwo rugamba barwana, bagambiriye kwangisha u Rwanda, cyane cyane Abanyarwanda bakiri hanze batatashye, bakiri mu bihugu cyane cyane bya Afurika n'iby'Uburayi, bagambiriye no kwangisha u Rwanda abandi bakabaye inshuti z'u Rwanda ku isi. Urwo rero ni urugamba urubyiruko rw'u Rwanda rugomba gukomeza kurwana, cyane cyane kuko rwo nk'uko nabivuze ubushize, bafite aho bashingira, bafite ibyo bavuga kandi bigaragara bifite ishingiro. Nkiri mu ishyamba sinari umuhanzi, ariko uyu munsi ndaririmba ivumbi rigatumuka iyo ndi kumwe n'abandi Banyarwanda turi mu gitaramo. Abaharabika u Rwanda barahimba, barashakisha bakavuga ibintu bazi bimwe ko ari ibinyoma, bazi ko n'ejo bizahinyuzwa, ariko mu gihe bitarahinyuzwa cyangwa se umuntu adashyizeho imbaraga mu kubihinyuza, haruza kuba yabyemeye. Urubyiruko rwacu rero ruri hirya no hino, uru rugamba rukwiye kuba urwabo. Umuntu baba yaragaragazwa no kurira, ariko umuntu wishimye ni ukuririmba. Uyu munsi ndishimye, niyo mpamvu ndi umuririmbyi, niyo mpamvu izo mpano zavumbutse muri njye. Ubumwe bwa Afurika ni ngombwa mu rwego rw'ubuhahirane, ariko no mu rwego rwo kugira ngo uyu mugabane ugire umwanya wayo mu ruhando rw'amahanga. Ni urugendo kandi hari uwavuga ngo bizagorana, nta cyoroha burya, kandi ibintu byoroshye burya bigira ibibazo byabyo. Iyo ubonye ibintu byoroshye cyane bikabije, ugomba kumenya ngo imbere hagomba kuba hariho ikibazo kizavuka. Ubwo ni ubutumwa butandukanye bwatanzwe mu biganiro bitatu byabanje, ariko nanone turavuga kwibohora n'urugendo. Uyu munsi u Rwanda haraho rugeze, reka turebe haba mu bukungu haba mu ishoramari ruhagaze rute. Reka duhe umwanya Claire Kamanzi, umuyobozi wa RDB, atubwira uko byifashe. Over the years, Rwanda has been
positioning itself as a hub, an African hub for investment, business, and innovation. And Rwanda has gone a long way in achieving that positioning. Today, in many global rankings, Rwanda comes among the top countries that are achieving this goal on the African continent. We rank the second easiest place to do business in Africa. We also rank the third most attractive place for conferences and events after South Africa and Morocco. And Rwanda also ranks among the top countries for economic growth. So Rwanda is implementing 3 broad programs that are trying to continuously position Rwanda as this hub. Number 1, Visit Rwanda. Rwanda has signed partnerships with Arsenal Football Club as well as PSG in France. And in these partnerships, we are letting the world know what we have to offer in terms of leisure tourism and other parts of tourism. The second broad program that we are implementing is Made in Rwanda. We are promoting production of goods and services in Rwanda using the areas that we have competitive advantage in. Skills. Rwanda has also positioned itself as a place that people can come and get skills that are unique and also very globally competitive. The universities we have in Rwanda are very attractive. We have the Africa Leadership University in Rwanda. We also have the Carnegie Mellon University that has its African campus here in Rwanda as part of our Kigali Innovation City, again, one of our big themes and big innovation facilities in the country. We also have Andela, one of the companies that has been redefining its business model, and the business model that it has redefined for itself in Rwanda is upskilling Rwandan software developers so that they can be competitive for different jobs that they get. And now Start in Rwanda is very much in line with how we're positioning Rwanda to become that place where you come and start your innovation, you test it. Once your concept has passed, once you like your proof of concept results in Rwanda, then you expand it to the rest of the African continent. So we are giving companies, innovators, entrepreneurs a very attractive environment to test their idea until they're ready to scale up to the rest of the continent. Zipline is one example of those companies that was one of the first to come to Rwanda to test commercial drones to deliver blood to places that infrastructure wasn't readily available, and today Zipline is doing the same in Ghana. We have Babylon that also uses digital health to provide consultancies and also diagnosis by doctors and other medics to patients. And again, they tried the concept in Rwanda after successfully implementing it in the United Kingdom and customizing it for an economy in Africa such as Rwanda so that it can be used in other African cities and countries as well. Babylon is also looking at expanding beyond Rwanda. So for us, it's really building on the momentum of position in Rwanda with these programs of Visit Rwanda, Made in Rwanda, and Start in Rwanda. As we think about opening our airport on the 1st of August, which is very soon, we started with domestic tourism. Then when 1st of August comes, we will have had that experience, and then we can also embrace international tourism. And we welcome Rwandan diaspora to be part of our domestic tourism campaign. There's so many products that you can see, some of which are newly created, some of which are traditional products for our country. I'm sure that many of you in the diaspora have been in lockdown for many months. We invite you to take a break, visit Rwanda when the skies open, and we welcome you to all our tourism offerings. Please enjoy and visit Rwanda soon. Thank you. Claire Akamanzi akaba ari umuyobozi wa RDB. Uyu munsi rero turi kumwe n'Abanyarwanda muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada. Aka kanya rero tukaba tunahaye umwanya Ambassadeur Mathilde Mukantabana akaba ahagarariye abambasaderi b'u Rwanda muri Leta zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada kugira ngo aduhe ishusho nk'uko n'ahandi twagiye tuganira yaba ku mugabane w'Uburayi, yaba muri Aziya ndetse no muri Afrika. Atubwire ese community y'Abanyarwanda bari muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Canada babayeho bati? Minisitiri Vincent Biruta, nyakubahwa General James Kabarebe, nyakubahwa Munyamabanga wa Leta Eduard Bamporiki, nyakubahwa Ambasaderi Valentine Rwabiza na High Commissioner Prosper Higiro, Madamu Faith Keza, banyacyubahiro namwe bavandimwe ndabasuhuje cyane. Mu gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19,
ntawatekerezaga ko abanyarwanda bo ku mugabane wa Amerika ariko tuzabona amahirwe yo kwifatanya n'ubuyobozi bwacu kwizihiza umunsi wo kwibohora. Ibirori byo kwibohora ari ikimenyetso cy'amavuko y'igihugu cyacu. Ni umunsi twizihizanya impundu n'ishema. Niwo munsi abanyarwanda benshi bumvise ijambo ngo umwami. Benshi bari barabuze igihugu bongeye kuba bene igihugu. Twese hamwe dufatanyiriza hamwe gutera intambwe yo komora ibikomere, gusana imitima ndetse no kongera kubaka ibikorwa remezo n'ibidukikije. Mu myaka 26 ishize twibohoye hari byinshi bimaze kugerwaho. Siri bibirondore kuko ntekereza ko tuza kubibwirwa n'abatumirwa bacu, ariko sinabura kuvuga ko abanyarwanda twibohoye mu mpande zose. Umunyarwanda yabonye agaciro aho ari hose ku isi. Mboneyeho ndetse gushimira imirimo y'abayobozi bacu barangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ingabo za RDF n'abandi bose bakomeje gusigasira imibereho myiza y'abanyarwanda. Natwe nk'abanyarwanda baba hanze y'igihugu mu ntara ya Gatandatu twishimira ko tutasigajwe inyuma mu guteza igihugu cyacu imbere, dukomeza kuzirikana u Rwanda no kugira uruhare mu gushyigikira gahunda za leta byaba mu bushoramari, mu bukerarugendo ndetse no mu kugishakira inshuti hirya no hino. Munyemerere rero munyemereraho maze mbahe ikaze mu izina rya bagenzi banjye. Abitabiriye iki gikorwa mureke twihe umukoro, ibyo twiga tuzabisakaze mu bandi bataje, dukomeze imihigo ya gitore, dushishikarire guteza igihugu cyacu imbere haba mu Rwanda ndetse n'aho duherereye hose. Murakoze, murakarama. Arakoze Ambassador Mathilde Mukantabana. Aka kanya rero Minisitiri Leta, twagiye mu Burayi, twagiye muri Aziya, twagiye muri Afurika, mugenda mutubwira imibanire y'u Rwanda n'utwo duce dutandukanye. Uyu munsi u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada bibanye bite, haba mu bukungu, haba mu ishoramari muri rusange? U Rwanda rubanye neza cyane rwose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Aho hose nk'uko mubizi dufiteyo abaduhagarariye kandi tukaba tubanye mu buryo butandukanye, muri gahunda zitandukanye z'iterambere. Hari iby'ishoramari muri rusange, hari abakomoka kuri iriya migabane bafite ibikorwa by'ishoramari hano, ariko ku rwego rwa leta dufitanye n'umubano mu bijyanye n'umutekano, bijyanye n'uburezi, ibijyanye n'ubuzima. N'ubu tuvugira ahangaha mu iki cyumweru kije hari impano igiye kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyuma bingi bifasha abarwayi guhumeka bigeze ku 100 bijyanye mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Na Canada rero dufitanye umubano ukomeye mu bintu byerekeranye n'ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi. Dufitanye umubano mu bijyanye n'ibidukikije ndetse no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Bire bihugu rero tubanye neza kandi umubano turacyawubaka kugira ngo ugende utera imbere buri munsi kurushaho. General James Kabarebe, benshi mu rubyiruko baba bakeneye kumva mubabwira urugamba rwo kubohora igihugu, ariko n'ubundi mwabigarutseho. Wenda gusa uyu munsi kugira ngo abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada batabigenderamo, ni nk'ubuhe butumwa mwahitamo bw'umwihariko mwababwira ariko mugaruka ku rugamba rwo kubohora igihugu? Murakoze cyane Gloria, ngira ngo kubera ko tuganirira cyane urubyiruko, ni ukubumvisha urwo rugendo icyo rusobanuye. Iyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga ati urugamba rwo kubohora igihugu cyacu ni urugendo, urwo rugendo ruteye rute? Urwo rugendo icyo umuntu yaruvugaho ni uko rufite aho rwatangiriye n'abarutangije, abatangiye igitekerezo cyo kubohora igihugu cyacu. Birumvikana iyo niyo mbarutso. Imbarutso rero ibayeho, igitekerezo cyo kumvikana gikwira mu bandi, bakumva ari ingirakamaro bakacyakira, noneho urugamba rugakomeza. Kandi urugamba uko rugenda rukura, rugenda rwinjirwamo abantu benshi cyane. Aho rwahereye rero birumvikana n'abayobozi bacu bakeya babitangiye ibyo bitekerezo, barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi. Natwe ubwacu twaje kurujyamo nyuma, ntabwo twarutangiye,
twagiyemo nyuma aho twamenye urwo rugamba twarugiyemo nyuma n'abandi bagenda baza nko ku itariki ya mbere yo kwakira 1990 abantu binjiye umunsi wa mbere bari nka 400, umunsi wa kabiri baba 800, umunsi wa kane n'uwa gatanu abazayirwa n'abafaransa bari bamaze kugera ku rugamba badutera. Abo bantu 800 ntabwo aribo bari kurwana urwo rugamba, nuko hageze gutya kubera icyo gitekerezo cyatangiwe kikitabirwa, haje urubyiruko rwinshi cyane ruturutse muri bihugu bituriye u Rwanda no mu Rwanda, Zaire, Burundi, Tanzania, Uganda no mu Rwanda hano. Urubyiruko ruzari rwinshi cyane rugenda rwagura ibikorwa kugera kubohora igihugu. Kubohora igihugu, urugendo rwo kucyubaka ruratangira. Urugendo rwo kubaka igihugu rukenera icyo wakwita critical mass, critical force. Buri muntu wese u Rwanda rero kuba rwarabohowe, buriya habohowe abanyarwanda bose, kereka ugishaka kuba akiboshye cyangwa se ushaka kongera kurusubiza mu kuboho. Abo ngabo bose barahari. Ariko buriya bavuze kubohora u Rwanda, buri munyarwanda wese aho ava akagera ababohotse, yewe n'abari mu mashyamba hari aba FDL buriya twarabohoye. Kuba bakiriyo nibo bakiboshye, kuko uje akaza mu mahoro arakirwa agahabwa byose bishoboka n'amahirwe yose angana kugira ngo atange umusanzu mu gihugu cye, kandi barabikoze benshi cyane. Ikindi, urugendo rwo kubohora igihugu ruri intergenerational, ni generation kuri generation. Abatangiye barahererekanya bagaha abandi. Aba bana bakiri batoya bari mu mashuri barashaka imbaraga zo kuza gukomeza urwo rugendo rwo kubohora igihugu cyacu, kucyubaka kugira ngo kibe igihugu giteye imbere. Nabo bazageza igihe baha abandi n'abandi. Ni ukuvuga ko kubohora u Rwanda no kuruteza imbere rwo ni urugendo ruzahoraho, ntabwo ari urugendo rufite aho rugarukiye. Nanone wigeze kugaruka ubushize hari wakubajije ati burya watubwiye ko nta bushobozi bufatika bwari buhari, ariko uwo mutima wo kumva ngo uyu munsi twari dufite abangana gutya, ejo abavuye i Burundi baraje, abavuye Uganda baraje, mubaye benshi, ubona ari iki cyahataga urwo rubyiruko? Icyashishikaza urwo rubyiruko cyane ni uko icyo bumvaga barwanira cyari ikintu kiremereye cyane. Kubohora igihugu ni igitekerezo kiremereye cyane, ni igitekerezo buri muntu wese yakwemera kwitangira no gupfira. Kuba rero icyo barwaniraga ari ikintu kiremereye cyane, kubohora igihugu no kukigira cyiza, bumvaga ari ngombwa ko bagomba kwitanga, kandi koko barabikoze. Minisita Bamporiki, hari ukwibohora urugamba rw'amasasu, mu rugamba rw'amasasu hari kwibohora mu bijyanye wenda no kuvuga ngo reka twibohora ubukene, ariko nanone hari no kwibohora mu mitekerereze cyangwa se imyumvire. Uyu munsi iyo mureba urubyiruko, haba urwo mu Rwanda haba urwo hanze, ubona ikijyanye no kwibohora mu bijyanye n'imitekerereze cyangwa se mu myumvire ruhagaze rute? Murakoze cyane. Biroroshye kubibona. Ababohoye u Rwanda kubera ko bari bafite intangagaciro zabaranze, ishusho ikwereka ko urubyiruko rwibohoye ni umubare munini cyane umaze gufata izo ndangagaciro z'ababohoye u Rwanda, aho usanga umwana akiri muto ariko agatangira kuba indirira-rugamba hakiri kare, akavuga ngo ndumva nafasha abakuru kugira ngo ibintu bigende neza. Umwana w'imyaka 18, niba turi muri Covid, ukamusanga ari kureba ko amabwiriza ya Covid ari kubahirizwa ahantu hose, yamaze kujya mu murongo wo kubaka igihugu, kuko aritekereza nk'umuntu utakishimira kubona hari utakaza ubuzima. Ikibazo dufite nacyo kigomba kurangira, kuko buriya abakurambere baravuze ngo twavamo umwe twashira. Bari abahanga cyane, ni nk'igisakuzo bakavuga ngo ni ishyiga ry'inyuma, kuko bari bazi ko umunyarwanda umwe avuyemo bigorana kujya kumugarura, kujya kumugorora, ariko iyo turi hamwe twese izo mbaraga zigomeza kubaka igihugu tujya mbere. Ingorane zigihari nkeya ni iz'abantu baheze inyuma y'ikinyoma. Bimwe Afande James yavuze by'uko abantu babohowe mu buryo bushoboka bwose, ariko noneho kuyoba bikababera nk'imigozi, noneho yongera kubaboha ubwabo biboha. Icyo gihe rero abameze batyo
bafite impamvu zishingiye ku byaha bakoze, iyo bafite abana bakiri bato, biragorana kuko igihugu inkotanyi b'abana bato tuvuga bavutse kuri iyo politike baba bari mu rugamba rwo kurogora uwo ari we wese waba ukirogwa, ariko noneho tukabangamirwa n'uwe bahorana ugomeza kumuroga. Urwo ni rwo rugamba rugihari, ariko narwo rufite ibingamba abiri, ufite iyo ngorane yo atajya mu gukangura umuntu wisinzirije. Ashobora no kuguhonda ubuhiri ukanga wowe ukavuga uti sinkanguka kuko ufite impamvu yaguteye kwisinziriza. Ibyo nicyo kiduhinyuje nk'abakiri bato cyangwa n'abafite inshingano zo gukurikirana urubyiruko, aho usanga umuntu wayobye kubera ibyaha yakoze ashaka gusiga umurage w'ubuyobe mu muryango we, ariko nanone kubera ko ubyaye wabyariye igihugu, nizo nshingano dufite zo kuvuga ngo hatagira n'umutakara, hatagira n'umwe uyoba icyaba kimuyobeje wese, kuko usanga n'urugamba rwo kubohora igihugu rugihagarikwa. Kubohora igihugu bikiba, hari abantu benshi bari mu nzira y'ubuyobe, ariko uyu munsi bari mu rugamba rwo kubaka u Rwanda. Ibyo rero ntekereza ko ni ikiduhinyuje gihari, ariko kizarangira kandi abantu bose bakajya mu murongo wo kubaka u Rwanda. Urakoze Minister Faith Keza, uri umuyobozi mukuru wa Rwanda Online ndetse ukaba unashinzwe imikorere y'irembo. Wize muri kaminuza ya Massachusetts, aho rero wakuye n'impamyabushobozi mu by'amashanyarazi n'ubumenyi mu ikoranabuhanga. Ubwo bumenyi ntiwemeye ko ubugumana hanze y'u Rwanda, wemeye kuza gutanga nawe umusanzu wawe mu kubaka iterambere ry'igihugu. Uyu munsi iyo tuvuga kwibohora, imyaka 26 irashize, ku bwawe ubyumva ute? Urakoze cyane Gloria ku kibazo cyiza mbajije. Ndashaka no kubanza gushima kuba natumiye muri iki kiganiro, gusangiza abari muri Amerika aho nanjye namaze imyaka 8, ibyiza tugezeho n'amasomo wenda urubyiruko rwakura mu kwibohora. Njyewe nashimishijwe cyane no kubona ibiganiro tumaze iminsi myinshi dufite, bimfasha no kugerageza kubitekerezaho. Nzi neza ko banavuga icyongereza muri Amerika, so ndakivangamo kugira ngo babashe kunyumva neza. For me, the first lesson that I take from the stories that we've heard over the past month, first is love for country. Nta kindi gisumba icyo, iyo nta gihugu ufite buriya nta kindi cyinshi uba ufite. So abantu bakunze igihugu cyane bakakirwanira, bakaba baraduhaye security for all, ni ibintu byiza cyane kandi n'urubyiruko uyu munsi twakwigiramo. Icya kabiri ntago ari ukugikunda gusa, ariko no kukirwanira. So at any moment, if you have an opportunity to progress the country, you should take it, and you should contribute where you can. And finally, ntago buri gihe ubona opportunity yo kugitangira cyangwa se byoroshye, hari gihe bikenera sacrifice. So at any point in time, you should also consider that other people have made greater sacrifices. Some have sacrificed their lives, their limbs, their families. And therefore, even today, as we think of the new liberation frontier, not everything is going to be smooth, especially for the youth that have a different way they'd like to do things, but need to at least step on the foundation that we have today. Sometimes it requires sacrifice. And so that's also another lesson I think that we can learn from the liberation journey and that we can apply today. Every generation has a platform or a role to play. Abenshi muri Amerika murimo no kubibona uyu munsi, ni igihugu gifite imyaka myinshi cyane, gifite abakirwaniye benshi cyane, ariko n'uyu munsi there's people who are still fighting for the basics of liberty for all, prosperity for all, equality for all. So ibyiza byakozwe bikeneye n'abandi benshi bazajya bakomeza kubishimangira no kubikomerezamo. So urugendo ruracyari rurerure, ariko I think nicyo urubyiruko rubereyeho. Urakoze cyane Faith. Turaza n'ubundi kugarukaho, ngira ngo Abanyarwanda bari hirya no hino muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, ngira ngo hari ibibazo byinshi baza kukubaza nk'abakiriyo, bashobora kuba batese
kuza mu Rwanda umuntu akazana ubumenyi yavanye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Canada, birashoboka kuza umuntu agatangira imishinga itandukanye mu gufasha igihugu kwiteza imbere. Mu kanya kandi gatoya turaza kwakira Malayika w'amahoro, akaba afite umuvugo ugaruka ku kuba nta gihugu kiruta u Rwanda. Mu kanya rero reka tuze kubigarukaho, ariko nanone Minisita, tuzi neza ko uyu munsi u Rwanda rwagiye ruyobora imiryango itandukanye mpuzamahanga, harimo AFDB, OEF uyu munsi n'indi miryango itandukanye. Niki mubona kugeza ubu igihugu cyungukiyemo haba muri diplomasi ndetse no mu bukungu muri rusange? Kuyobora bene iriya miryango, icyambere biduha nk'igihugu ni no kugira uruhare mu miyoborere y'isi, niba ariko navuga, kugira ngo dutangiye umusanzu wacu. Nibyo twagize abayoboye imiryango itandukanye wari umaze kuvuga, ariko u Rwanda rwabaye no mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi mu mwaka wa 2013. U Rwanda mu rwego rwa Afurika yunze ubumwe twagize uruhare, perezida wacu yabaye mukuru uriya muryango, yayoboye ibyerekeranye n'ivugururwa ry'uriya muryango. Uyu munsi ayoboreye ishami ry'uriya muryango rishinzwe iterambere bitaga NEPAD, cyangwa se ubu ni African Union Development Agency, bavuze OEF n'indi miryango itandukanye. Igihugu rero iyo ufite igihugu ukaba ari uri mu ruhando rw'amahanga, tugomba kugira uruhare no mu miyoborere y'isi, niba ariko navuga. Biriya rero biha umwanya igihugu kugira ngo kigaragare ubushobozi bwacyo, rugaragaza icyerekezo rufite, rugaragaze n'icyo rushobora guhindura mu miyoborere y'iyo miryango, cyangwa se mu cyerekezo isi biganamo, cyangwa se no mu gukemura ibibazo biba biriho. Muri iyo miryango bavuze byinshi, ariko u Rwanda rwagize uruhare mu buryo butandukanye mu miyoborere cyangwa se mu gukemura ibibazo by'isi. Uyu munsi muzi ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bikomeye bifite abasirikare benshi muri biriya bikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi bita peacekeeping operation. U Rwanda ntabwo ari igihugu gifite abaturage benshi, ariko gitanga abasirikare benshi. Uyu munsi ngira ngo nicyo cya kabiri ku isi. Bikaba bikubwira rero ngo rwose u Rwanda kubera ibyo byose ni igihugu kizwi, ni igihugu kizwi kandi ni igihugu kizwi neza. Ibyo byose, ibyo bikorwa byose tugiyemo, iyo bikozwe neza bigatungana, nicyo usanga bavuga niyo mu miryango itandukanye ugasanga bavuga bati ibi ngibi muzane mu Rwanda. Nibyo byo gushaka abasirikare babunga amahoro hirya no hino ku isi. Hagiye haba ibibazo by'intambara n'amakimbirane atandukanye, usanga bavuga bati reka dusabe u Rwanda rukora biriya bikorwa neza, rugira abasirikare bitanga, rukagira abasirikare bafite discipline, bihesha agaciro mu byo bakora byose. Ndetse no muri iyo miryango iyo byakozwe neza, usanga nanone ko bavuga bati buriya uwashaka umunyarwanda byatungana. Ibyo byose rero kugira ijambo mu ruhando mpuzamahanga, ariko no gutanga umusanzu wacu mu miyoborere y'isi ni ikintu gikomeye. Ariko nanone iyo bibayeho noneho ugasanga n'icyo cyizere cyarabayeho kubera imyitwarire igihugu cyagize, cyangwa se bagihagararira muri biriya byose, ni ka gaciro ko kuvuga umunyarwanda yashinzwe ibintu cyangwa igihugu cyiyemeje ibintu kikabikora neza. Noneho ugasanga iryo zina ryarubatswe, ugasanga kuko ni ibintu byiza kandi ni ibintu tugomba gukomeza gukora. Ariko ni nk'ibi ngibi byose tuvuga, usibye n'ibyo by'imiryango mpuzamahanga cyangwa se ibyo igihugu kigenda gisabwa hirya no hino, n'ibyo dukora byose nk'igihugu kandi nka buri muntu. Ntabwo ari bariya bayoboye iriya miryango tuvuga gusa, n'abantu wese mu cyiciro arimo, mu byo ashinzwe gukora uyu munsi, agomba kugira umwihariko ajyana ka gaciro
kamuranga niba uri umunyeshuri ukiga ukaba kwiga neza ugatsinda kandi ukagira na wa muco ukugaragaramo ugaragaza bwa bunyarwanda niba ufite aho ukorera mu kigo runaka cyaba icya leta cyangwa bikorera cyangwa se niba wikorera izo ndangagaciro zikakuranga babona n'ibikorwa ibintu bakavuga atari kuriya muntu n'umunyarwanda uriya si umunyarwanda ibyo ngibyo rero nibyo bigomba kuranga buri munyarwanda wese ubundi cyane cyane aba bari mu mahanga urwego yaba arimo urwo ari rwo rwose nabyo bifite akamaro ndetse navuga nagereranya n'akamaro k'aba bandi bose baba baraduhagarariye mu kuyobora iriya miryango itandukanye kandi bakabikora neza uyu munsi baba bararacyuye n'igihe bakaba bavuga bati uyu muryango iki kigo kikiborwa n'akanaka w'umunyarwanda hari ibyagezweho ibyo byose nibyo bigomba kuturanga nibyo biduhesha agaciro nk'igihugu ariko nk'abanyarwanda yego arakoze minisita uyu munsi turizihiza imyaka 26 u Rwanda rwibohoye ariko tukaba turi ku mugabane wa Amerika kuva Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Canada reka niba bishoboka ku buhanga bw'ibyuma niba bishoboka ndabona hari abanyarwanda barimo bashaka gutanga ibitekerezo cyangwa se kubaza ibibazo ndabona uwo muri Amerika y'Amajyaruguru twamuha umwanya urabanza wivuge uvuga aho uherereye ndetse ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo ariko ikibazo ubwo uravuga ubukibaza. Hello everyone, thank you for tuning in. To those in North America, Maramutse. My name is Musabit Gimba. I am 21 years old and head of the youth in RCA's Edmonton chapter. First, I would like to start off by thanking our distinguished guests for sharing their stories with us today. My questions are for Ms. Faith Keza. As we all know, Rwandan women have played an important role in the liberation as well as rebuilding this country and continue to strive towards an even better future. An article published by the New Times earlier this week stated that businesses owned by women have increased to over 40% in the Kigali ecosystem. What are some challenges that you faced as a young entrepreneur, especially as a woman, and how did you overcome them? Also, what can you suggest to these women and others aspiring towards that path? Thank you. Arakoze Musabe Bwimba turaza kumugarukaho ni ikibazo yabajije Faith Keza ubwo araza kugusubiza reka twakire nimba hari n'undi twakwakira n'ubundi arivuga izina ariko nanone avuge naho aherereye ndetse n'uwo abaza ikibazo cyangwa se nimba ari n'igitekerezo afite. Murakoze kumpa umwanya wo kugira icyo mbaza reka mbanze suhuze banyakubahwa abayobozi turi kumwe muri kino kiganiro ndabasuhuza namwe Abanyarwanda mwese muri kuri runo rubuga ndetse n'abadukurikiye. Yo nitwa Leta Rudasingwa nkaba ntuye muri state ya Texas mu mujyi wa Dallas nkaba ndumwe mu bayobozi bahangaha ndetse nkahagarariye na gender ku rwego rwa US. Munyemereye ikibazo mfite nakibaza nyakubahwa Minister Dr. Vincent Biruta. Nyakubahwa Minister nkuko mubizi Abanyarwanda batuye hangaha muri US bagiye bagira uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye byo gufasha Abanyarwanda batishoboye mu gihugu cyacu. Ibyo byose twarabikoze ndetse tunashyigikira na gahunda za leta. Ariko turabizi neza ko dufite ubushobozi bwo kuba twakora n'ibirenze kubyo tumaze kugeraho. Ibyo rero twaba tuzabigeraho bivuye mu bushobozi twifitemo twebwe nk'Abanyarwanda barahangaha ndetse n'ubushake ubushobozi twavana mu nshuti z'u Rwanda ndetse n'ubwo twakura muri leta y'iki gihugu. Ibyo kubigeraho birasaba imikoranire inoze hagati ya community abroad inzego za leta ndetse n'abikorera. Nyakubahwa Minister mu byubahiro byanyu niki giteganywa mu kunoza uruhare rwa diaspora mu iterambere ry'igihugu cyacu? Murakoze. Arakoze Leta Rudasingwa uri Texas ikibazo cyakaba kibajije Minister Dr. Vincent Biruta. Reka dukomeze twakire n'undi munyarwanda umwe nawe aravugaho aherereye ndetse niba ari n'ikibazo uwo akibaza. Murakoze cyane mbere mbanje kubasuhuza amazina yanjye muri Cyandango Sport
ndi coordinator w'urubyiruko muri diaspora ya New York, New Jersey na Connecticut. Nkaba ntuye muri state ya Connecticut. Murakoze kumpa ijambo kandi nkaba nshimira abayobozi ku kiganiro cyiza batugejejeho. Ikibazo cyanjye giteye gutya: mu gihe Abanyarwanda twizihiza ukwibohora 26, tunezerwa n'uko u Rwanda rwashoboye kubaka umutekano ubereye bose, ndetse bigaragarira mu cyizere Abanyarwanda bafitiye inzego z'umutekano. U Rwanda rwasangiza gute ibanga rwakoresheje ibindi bihugu byo mu karere hamwe n'isi muri rusange? U Rwanda rwabyaza gute umusaruro wo kuba ruri mu bihugu bitatu biza imbere mu gutanga ingabo na polisi mu butumwa bw'amahoro ku isi? Murakoze, mugire umunsi mwiza. Urakoze nawe Rukerandongozi Paul, akaba ari muri leta ya Connecticut. Reka ari nawe wenda duheraho dusubiza. General James Kabarebe agarutse kuba u Rwanda uyu munsi dushoboye cyane mu bijyanye n'umutekano, cyane cyane ngo bikagaragazwa n'icyizere abaturage bafitiye inzego z'umutekano. Ariko nanone agaruka ku kijyanye no kuvuga ngo u Rwanda rwasangiza rute ibanga rwakoresheje mu kugira uyu mutekano haba mu bihugu biri mu karere. Ariko nanone aravuga ati se rwabyaza rute umusaruro wo kuba ruza mu bihugu bya mbere mu gutanga ingabo cyangwa se na polisi bajya mu butumwa bw'amahoro? Yarakoze cyane Paul. Ngira ngo aho nahera no kubanza kumusobanurira aho izi nzego z'umutekano zikomora ubu bwitonzi n'imico myiza zifite ibereye Abanyarwanda no kubarinda no kurinda igihugu cyabo, kubarinda n'ibyabo, bituruka n'ubundi muri za ndangagaciro izo ngabo zatojwe mu kubohora iki gihugu cyacu. Muri urwo rugendo rwose ntabwo byari gushoboka ingabo za RPA zidafite indangagaciro zuzuye zibereye umunyarwanda, z'ubwitange, zo gukunda igihugu, z'ubwitonzi, zo kureba kure, zo gukoresha bike kugera kuri byinshi, zo gukunda igihugu n'abagituye no kuba babitangira. Abantu rero witangiye ugatanga amaraso yawe kubarinda ni ngombwa, cyane cyane ubijyanisha aho urugendo rwo kubohora igihugu cyacu rugana. Rusaba ibintu byinshi cyane, ntabwo ari ku ngabo gusa n'inzego z'umutekano, ni kuri buri munyarwanda wese. Buriya hari indangagaciro tugomba kuba dufite kugira ngo dukomeze uru rugendo. Ibyo rero biranga inzego z'umutekano kandi zidahinduka uko zari zimeze zibohora iki gihugu, zihagarika jenoside yakorewe Abatutsi, zikomeza kubaka iki gihugu. Ntabwo zihinduka mu mico yazo, zirakomeza. Uko kudahinduka rero ni ikintu gikomeye cyane, ni nayo mpamvu abaturage bazigirira icyizere. Iyo ziri hano mu gihugu n'iyo ziri hanze mu bikorwa byo gutanga amahoro aho zatumwe, ntabwo zihinduka. Aho ziri ziguma ari za ngabo, aho abo zatumwe gukorera zibakorera neza, bikagirira igihugu akamaro, isura y'igihugu ikagaragara neza, n'inshingano zabo bakazuzuza neza. Ibyo rero ndibaza ko n'ibindi bihugu dukorana barabibona, barabishima. Hari abashobora gushaka nabo kugira ngo bakore nk'ibyo dukora. Dufite amashuri hano abyigisha, abenshi baraza, amashuri afunguye, baraza bakiga. Gusangiza Abanyafurika n'abandi ibyo dufite, ibyo ni politiki y'igihugu cyacu. Uretse ko natwe hari ibyo twigira ku bandi. Ntabwo inzego z'umutekano zacu zujuje byose, hari ibyo zikora ku bandi ibyiza zikabigira ibyazo kandi bikarushaho kuduteza imbere. Rero ni ibintu bifitiye igihugu akamaro, uretse mu kwinjiriza igihugu amafaranga, kuko nayo araza. Peacekeeping buriya izana amafaranga, ngira ngo igomba kubikurikira
ikawa cyangwa n'icyayi cyangwa birangana ariko no mu mibereho y'abasirikare n'abapolisi bajyayo nabo birabafasha ariko cyane cyane isura y'igihugu cyacu niyo barushaho kugaragaza neza ku rwego mpuzamahanga. Yego. Hanyuma Minisita Dr. Vincent Biruta hari uwabajije ati ni iki giteganywa mu kunoza uruhare rwa diaspora mu kugira uruhare rufatika mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda? Nyirango ibizakorwa cyangwa ibyakorwa byo ni byinshi ariko igikomeye cya mbere kirahari kiriho n'uyu munsi kuba abanyarwanda baba mu mahanga bazi neza ko bafite uruhare cyangwa bakwiye kugira uruhare mu iterambere ry'iki gihugu mu buryo butandukanye. Icyo ngicyo ubwacyo niba cyumvikana gityo buri wese afite ubwo burenganzira kandi akaba yumva ko akwiye kugira urwo ruhare. Uburyo ni bwinshi, hari mu buryo bw'abikorera bw'ishoramari, ari mu buryo bwo gutanga ubumenyi butandukanye bafite hirya no hino. Ibyo ngibyo nibyo bya mbere by'ingenzi kandi buri wese agomba kumva ko urwo ruhare yarufite, akumva ko ubwo burenganzira abufite ndetse n'inshingano. Icyo rero Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane igomba gukora ni ugushyiraho uburyo bwo kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke. Icya mbere duteganya gukora mu minsi ya vuba ni ugushyiraho uburyo bwo kumenya abo banyarwanda baba mu mahanga n'ubushobozi butandukanye bafite, tukabamenya, tugashyiraho uburyo biyandikisha kandi ku buryo umuntu ashobora no kujyamo niba hari icyahindutse, niba hari indi digiri yabonye akabyongeraho kugira ngo tubamenye aho baherereye hirya no hino. Noneho tunahuze iyo database, tuyihuze n'ibikenewe mu gihugu cyacu. Niba dukeneye nk'abarimu bigisha imyuga tuvuge nabyo tubimenyekanishe, tubibabwire. Niba hari ababishaka bagira urwo ruhare batubwire, kandi natwe tube twajyamo turebe tuti twashakaga abaganga bazobereye muri ibi n'ibi kandi hano hari abanyarwanda barimo twababonye. Ngira mu biganiro biheruka mwababonye hirya no hino, hari twabonye Japan, hari abo twabonye ni muri Zambia, hari abandi twagiye tubona. Bene bariya ni byiza kubamenya. Abo twabonanye hano mu kiganiro twagiye tuvuga tuti bariya abantu mubakurikirane tubamenye kuko batubwiye ko bashaka kuba bagira uruhare, kuba bahura n'abandi bamenyana n'abashakashatsi bandi bakorera mu Rwanda bakagira ibyo bakorana. Ibyo dushaka gukora noneho ni ukubigira ku buryo tudategereza kubona ngo hari uwo twibwiye twahuye mu kiganiro hano tukaba tubifite byose, tubasha kubona abanyarwanda bose tukamenya ibyo bize, ibyo bakora, ubushobozi bafite. Noneho nka bwa bushakashatsi twavugaga, niba muri kaminuza yacu y'u Rwanda bashaka gukora ubushakashatsi kuri ubu n'ubu, abantu bakaba babahuza. Niba dushaka ngo bigisha imyuga tukaba tubabona, tubushobora kuvuga tuti niba batanabisabye ariko tukaba twababaza tuti ariko dukeneye abantu aba nawe, mwebwe hari icyo mwafasha. Kandi bariya abanyarwanda bose baba no mu mahanga, ikintu gikomeye cya mbere dufite abaduhagarariye mu mahanga ku buryo buzwi, ariko ubundi umunyarwanda wese aho ari muri biriya bihugu abahagarariye u Rwanda akwiye kubyumva atyo. Ntabwo bagombye gutegereza gusa ngo tuzabasaba, ntibagombye kuvuga ngo turahari ngo dukoreshe, ahubwo nabo bakwiye kuba bareba bakavuga ngo ibi bintu biri ahangaha nabonye ahangaha byagira akamaro iwacu. Bakumva ko bafite, hari muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane hari urwego rubashinzwe bonyine, bakaba nabo bavuga bati hari ibintu byiza twabonye ahangaha, mwaduhuza n'inzego zibishinzwe kugira ngo turebe uburyo twabizana n'iwacu bikagira akamaro. Ariko igikomeye ngira ngo ni ukumva urwo ruhare bagomba kugira, ni ukumva ko igihugu kibakeneye. Ariko natwe icyo tuzakora noneho ni ugushyiraho ubwo buryo bwo kugira ngo tubashe kumenyana nabo, tubashe kubamenya, tubashe no kubamenyesha ibyo dushobora kuba tubakeneyemo, nabo urwo ruhare noneho kuko rubashe kugaragara, kandi nabo bibwirize aho hari. Niba hari ibintu byinshi biba bifite akamaro hirya no hino ku isi ariko dushobora kuba tutazi. Ubibonye rero ntiyakwicara ngo ategereze ngo buriya kuko batabimbajije ntacyo uzabikoraho. Akwiye kuvuga atari ku ibi bintu uko mbona byagira akamaro iwacu. Bakwiye no kumenya igihugu, bakamenya n'ibibazo bihari,
n'ibisubizo bishobora kuboneka hirya no hino. Niyo mpamvu kuba baba mu mahanga ni byiza, turabaganiriza, tubabwira amakuru y'igihugu, tukababwira aho tugana, ariko buriya biba byiza nabo bagiye baza rimwe na rimwe bakaza mu Rwanda bakareba ko tumeze, bituma bagira ibitekerezo by'uburyo batanga umusanzu koko mu gukemura ibibazo bishobora kuba bihari, wenda tutazi ko hari n'ibisubizo bihari hirya no hino. Arakoze Minisita. Musabe Bwimba yabajije Faith ati nizihe nzitizi wahuye, ati hari aho umaze kugera ndetse heza, atari ko nka rwiyemezamirimo ukiri muto ndetse n'igitsina gore, ati nizihe nzitizi wahuye nazo muri uru rugendo rwo kuba rwiyemezamirimo, ariko wanazitsinze ute kugira ngo n'abandi bigireho? Thank you, ndashaka gushimira Musabe for the good question. I wouldn't really consider myself an entrepreneur much as I run a business, but at least I understand the entrepreneurial struggle in such. The challenges of starting a business, like in any other young economy, is trying to define a product, understand your market, understand your environment, and if it's an export product, finding market linkages, exporting, and eventually when you find the right clients and maybe the right vendors, also finding the right financing so that you can scale your business. Those are all the pain points and the journeys of actually starting and growing a business that I know that many young entrepreneurs face, and the challenges of first understanding the market and addressing the product need, and then obviously finding the financing to scale it. However, these are also problems that the government in its various capacities understands. There are programs by BRD to address this. There are programs by RDB to help the Made in Rwanda community export. Even if you're maybe tailored to agricultural products, there's NAEB and other organizations that help with this. So these are challenges that exist, but as we grow more businesses and as we have more support, then they're going to grow. I'm sure you've heard of young entrepreneurs like Patrick from AC Group, like Diego with the Hot Chilies, like Moses of Motions, that is a high-end fashion brand, and Clarice of Clean Water. So there are many young people who are doing great, exceptional work. I'm sure they face a lot of challenges, but these are going to go as they persevere and grow their businesses. On the question about particularly being a woman, I think that being a woman in Rwanda is probably the best place to be a woman, really. When I think about my experiences, maybe in the UK and also in the United States, nowhere is really perfect. It's not like we've solved all the challenges that are facing women, but women here in Rwanda have such a huge platform. If you think about the number of role models in business, leading huge businesses or leading policy, or even at the local level in the Mudugudu, and the focus that has really been put on the family and the heads of households that are sometimes women nowadays. So the challenges are there, but I cannot particularly pinpoint them to being a woman. They're still the same challenges you'd have running a business as a man. At least that's my experience. So yeah, if you're a young woman who's trying to start up a business in Rwanda, I don't think that the being a woman part is going to be the hardest part. Urakoze cyane. Muri aka kanya rero nkuko nari nabibabwiye, turi kumwe kandi na Malayika w'amahoro, akaba nawe ari muri Leta zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi yavuze ati reka ngewe mbahe umuvugo ugaruka ku buryo igihugu ari wo murage wa mbere. Rwanda is not Hotel Rwanda. No, Rwanda is the heart-beating life of Africa, the world's example and definition of hope, resilience, and ambition. If you haven't yet heard, listen. Grab a pen and learn, because Rwanda is a lesson. Rwanda is where the great Kivu Lake rests in, where the birds of the Nyungwe forest nest in, and the foreign investors fly all the way to invest in. What's happening right now in Rwanda is interesting, and it's amazing to be a part of and watch. Watch Rwanda. Rwanda is tens of growing cities, hundreds of opportunities, the land of 1,000 hills, the faces with 1,000,000 smiles, and just one people. We are united back home, where I come from. In Rwanda, there is freedom, where we live in peace and where we live as we please.
Yemwe, simvuga amahanga, oya ndavuga iwacu mu Rwanda, ahari kubera ibitangaza. Rwanda is birds and lakes, lights and city streets, volcanoes and silverbacks, restaurants, cinemas and coffee beans, teas, industries, and electricity. I come from the earth's last piece of paradise. A big-hearted land where my people chose forgiveness over the atrocities they witnessed. A land where we are not afraid to speak the truth. A land where there is room for the youth. A land where my people work hand in hand to demand justice and dignity. We come from a land that has risen from the ashes of sorrow to the rose blossom of tomorrow. A land of Agaciro. We come from that land. So no, Rwanda is not Hotel Rwanda. We will not be defined by the genocide. Rwanda is a land of pride, the home to dreamers, believers, and achievers, learners and teachers, humans and creatures, the heart-beating life of Africa, the world's example and definition of hope, resilience, and ambition. If you haven't yet heard, I hope you listened, because Rwanda is a lesson. Malayika uwamahoro arakoze ati Rwanda ni isomo. Turacyakomeje ikiganiro twizihiza imyaka 26 Rwanda rwibohoye, ariko nanone turi kumwe n'Abanyarwanda bo muri Leta zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Nubundi turabizi ko mudukurikiye, hari ibitekerezo ndetse hari n'ibibazo mukeneye kubaza abo turi kumwe hano muri studio. Ariko wenda mbere yuko tubakira, General James Kabarebe, nta uzibagirwa ibitero by'iterabwoba muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nyuma yabyo byanatumye habaho ngira ngo guhinduka kw'isura yo kurwanya uru rugamba rw'iterabwoba, kurwanya iterabwoba mu isi muri rusange. Uyu munsi urebye kandi usanga abari muri ibi bikorwa by'iterabwoba, uko twagiye tubibona, usanga harimo urubyiruko. Uyu munsi ni nk'ihe nama wabagira mu bijyanye n'uruhare rwabo mu kurwanya iri terabwoba ndetse no kwirinda kujya muri ibi bikorwa byose? Murakoze cyane. Nibyo ibikorwa by'iterabwoba byabaye muri Amerika, New York n'ahandi, byahinduye icyo wakwita battlefield, intambara. Byazanye imirwanire mishya yindi iteye ubwoba koko, ku buryo ni n'ikibazo cyugarije isi uyu munsi. Ikibabaje rero nuko uko bitegurwa ahenshi nta nubwo bisaba ko abantu baba bari hamwe. Abenshi babategurira kuri social media, barabandikira, bakabategura, bakashyikirana nabo, bakaganira, bakabumvisha ko ibyo barimo ari bizima. Urubyiruko rero kubera amaraso n'iki, abenshi babijyamo nka adventure, babijyamo bumva ko ari nk'ibintu bigezweho. Ibyo rero ni ibintu bibi cyane, ni ibintu urubyiruko rwacu rugomba kwirinda, ni ibintu urubyiruko rwacu rugomba kurwanya, bafatanya na bagenzi babo, bigishanya, bafashanya kugira ngo hatagira abashobora kubiyoberamo. Nta gihugu na kimwe bitarageramo, bataragerageza kubyinjizamo, ku buryo buri gihugu cyose gifite ingamba zo kubirwanya, kandi izo ngamba cyane cyane nizirinda urubyiruko. Urubyiruko rwacu rero rugomba kwirinda ibyo bintu, kuko ntabwo ari urugamba rufite intego nzima, rufite aho ruva n'aho rugana. Ni ubwihebe nk'uko babyita. Ubwihebe rero murumva ko atari ikintu umuntu yajya kwishoramo. Ni kimwe n'ibiyobyabwenge, ni kimwe no guta umutwe. Ibyo rero ni ibintu tutakwifuriza urubyiruko rwacu. General James, iyo murebye mubona ari twabirebye dusanga koko usanga ari urubyiruko ruri muri ibyo bikorwa. Kubera iki usanga n'abatekereza gukora ibikorwa by'iterabwoba bashaka urubyiruko? Bashaka urubyiruko cyane kubera ko urubyiruko rworoshye gushukwa, urubyiruko rworoshye kurushuka ngo rwigane. Abenshi bajyamo bajya kwigana, abandi bajyamo kubera ibintu bakurikira kuri za social media, muri za filmu, akibaza ko najyayo ari bubi gitangaza. Niyo mpamvu umuntu mukuru ufite gahunda, wateguye gahunda y'ubuzima, ntiwamutesha ngo umujyane mu bindi. Urubyiruko nuko ruba ruraho rutari bosobanura neza ngo rugire gahunda.
icyo twasaba urubyiruko rwacu rero nuko igihugu cyacu cyizera urubyiruko rwacyo kiruha amahirwe rukiri ruto bakwiye kugira gahunda ku giti cyabo na gahunda ku gihugu cyabo ku buryo nta kindi gitekerezo kibi gishobora cyakagombye kubinjirira. Ndabona abanyarwanda batandukanye bakeneye kubaza ibibazo, bakeneye gutanga ibitekerezo. Reka nanone twongere tubahe umwanya, n'ubundi urajya wivuga uvuga aho uherereye ndetse niba ari ikibazo urakibaza nde, ariko nanone gishobora no kuba ari n'igitekerezo. Hi, my name is Pierrick. I live in Toronto. I work for CARI, which is the Canadian Association of Rwandan Youth, like video production. For the Honorable Minister Edouard Mamboriki, and it's about the media. So as we know, the media was used to negatively influence a whole entire group of people and to feed propaganda in people's minds and to help run a certain agenda that unfortunately was very effective and led to the genocide of Tutsis. Fast forward till now, 2020, the media is even more powerful than before. It's not just the radio that people listen to, right? It's in our streaming services. It's in our social media platforms. It's Facebook, Instagram, YouTube, etc. You have all these different avenues that people can potentially get influenced by. Speaking from our generation is filled with the next people behind the scenes. We are the next CEOs behind networking companies. We're the next television hosts. We're the next radio personalities. We're the next people who can actually make big moves behind the images and thoughts that people see every day, specifically in Rwanda. And I ask this from the Rwandan perspective. So it's very important that we stay vigilant and that we use our critical thinking, and that we don't allow ourselves to get corrupted, because then that can corrupt the messages that we're putting out there. So basically my question for you, Minister, is what advice do you have for us millennials and youth in general that are the future influencers, for lack of a better word, of ideas and thoughts? How can we make sure that we don't repeat the mistakes of the past, and that we don't corrupt or lead people in the wrong way with the wrong ideas behind what we're doing? Mbere yuko twakira abandi, reka wenda Minisita ubanze usubize iki kibazo, aho yagarutse ku kuba mbere itangazamakuru ryaragize uruhare runini mu kwinjiza politike mbi mu Banyarwanda, ndetse binatuma u Rwanda habaho jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko none aravuga ati uyu munsi twe nk'urubyiruko turasabwa iki kugira ngo tutayobya, cyane cyane nk'abakoresha imbuga nkoranyambaga? Wamusubiza. Ikibazo reka abajije kirakomeye, ariko kirimo amahirwe kugira ngo tuganire, kuko turi mu isi iri muri media cyane. Urubyiruko rw'u Rwanda tumaze igihe twitoza kuvuga ngo turi bandi. Nabo tuganira uyu mwanya, umuntu wese gukora umwitozo kuvuga ngo ndinde, wande, nande, kwande. Ahantu mvuka mu Rwanda hafite ayahe mateka, iki gihugu cyadindijwe n'abagiye bakiyobora nabi, kikaba gifite ubuyobozi bwiza, gifite aho kiva. Nkaba naravutse iki gihe kubera iki? Kuki ntabayeho muri 30 cyangwa ngo nzaba muri 2050, nkaba mpari uyu munsi. Noneho muri uko kwishakisha no kwisobanukirwa niho tuvana kuvuga ngo mpari kubera impamvu, kandi impamvu ihari ikomeye nk'uko tubiganirizwa niyo kubaka u Rwanda. Umusazo wanjye n'ubu mu by'ukuri, iyo umuntu adafite icyo arangamiye ashobora guhitanwa n'ibimurangamiye. Kuvuga ngo maze kwimenya no kumenya ibintegereje, noneho no kuvuga ngo ngiye muri media. Ariko ngiye muri media ndahuriramo n'abantu benshi, abiyizi, abafite misiyo, abatiyizi, abadafite misiyo. Ariko reka dufate iyi social media nk'isoko rusange. Kera najyaga mbona abantu mu isoko, mu by'ukuri ukabona ko yaje mu isoko nta cyaje gucuruza, nta n'icyaje kugura. Dukwiye kuba urubyiruko rujya kuri social media tuvuga ngo tugiye gushaka iki. Niba ufunguye computer, niba ufunguye telefone ukavuga ngo
nari mfite icyo mpugiyeho ariko mfite ikindi ngiye gushakira ahangaha cyamfasha. Twebwe rero bitewe n'amateka yacu ntabwo turi ba bandi babona ibigezweho byose ngo dutoragure, turatoranya. No kuri social media rero nitubifata nk'isoko, no kujya ku isoko ufite ugiye gucuruza, no kujya ku isoko ufite icyo ugiye guhaha. Amateka yacu ntatwemerera kujya muri isoko rifunguye. Murabona amasoko tuzi agerana nimugoroba bagafunga, ejo bakazafungura, ariko social media irafunguye kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo. Turamutse tugize urubyiruko rero rwirwa ruzenguruka mu isoko rudagura rutacuruza, cyaba ari igihombo ni bigatera n'agahinda. Ubutwari turi kwizihiza, ubutwari twishimira, kandi noneho rya soko nubwo ari rigari ririmo ibyiza. Social media irimo ibintu byiza bishobora kudufasha muri rya terambere twifuza. So rero wenda kugira ngo mere nk'usoza neza, I want to take this social media as a weapon. When there is a weapon, we need a user. A good user niwe uzabasha gusurviving. When you are a bad user, the weapon will just kill you. So, nitudafata social media nk'intwaro, intwaro wenda nk'abafande barwanye, intwaro aho yerekeye niho irasa. Uramutse ufashe intwaro ukayerekeza birakwica, ariko uyishyize ku mwanzi wawe iramukurinda ukaba uririnze. So a weapon is there to protect you if you are a good user. Ariko urubyiruko nirwamuka rugiye mu Rwanda, kuko nkuko nyakubahwa minisita w'ububanyi n'amahanga yabivuze, indangagaciro z'Abanyarwanda, amahame y'Abanyarwanda bikwiye kuduha ukwemera n'imyitwarire ituma umuntu bamubona agenda mu nzira avuga ngo ariko uzi ko ashobora kuba ari Umunyarwanda, bidashingiye ku gihagararo gusa ahubwo bishingiye no ku migirire. So no muri social media rero byari bikwiye ko nihaboneka ubuhanga bwo kuvuga ngo mu myaka 20 abantu bakoresheje social media igikwiye ku isi, dukwiye kuzaba turi Abanyarwanda, kuko twe dukwiye gushaka icyatugirira umumaro gusa, ibitadufitiye umumaro tukabyihorera, kuko dufite abantu benshi dukomokaho babaye muri iki gihugu, babaye mu bitafite umumaro, ari nabo bakoresheje ya media yavugaga yajyanye abantu muri jenoside, igatuma abantu muri jenoside bicwa. Ariko iyo ugiye kureba nk'abarinzi b'igihango dufite uyu munsi, abantu barwanye mu kurokora abantu bari baramaze kwisobanukirwa ko badashobora kujya mu itangazamakuru gushakamo ikibi, ahubwo bavuga ngo twe turi ahangaha kugira ngo tugire umumaro. Washatse kugira umumaro nubwo byari mu gihe kigoye, yagize umumaro arengera u Rwanda. So rero iki gihe ngira ngo urubyiruko rw'u Rwanda mureke iri koranabuhanga, iyi mass media, ibivugwa, ibitanga kuri uru rugamba rwo kubaka u Rwanda, batarabi Rwanda babitoragura, twikomereza urugendo. Reka dukomeze n'ubundi twakira ibibazo bitandukanye, nk'uko nakomeje kubisubiramo, murajya mwivuga ubaza ikibazo ninde, hanyuma kandi nanone avuga aho aherereye n'uwakibaza, ariko kandi niba ari n'igitekerezo nacyo turacyakira. Hi everyone, my name is Ofkide Inhundu. I'm from Ottawa. First of all, I want to thank you all, along our other heroes, for all the hard work you've done till date. Not only did you fight selflessly so I can have a home, but you kept working hard so we could have a strong foundation to build on. You didn't only give me a country, you gave us a home we are proud to belong to. So once again, thank you. My question is for Honorable Leta. What can we, the diaspora youth, do to keep your work going? What are you expecting from us? Especially in regards to Rwanda's continued efforts to strengthen our relations with the rest of the world, while continuing to grow as a country and take our place on the international scene. For diaspora youth that want to keep your great work going and take our country to the next level, are there any opportunities to do so from abroad? Like, for example, international collaboration projects? Especially since we already have many young people looking for jobs and starting projects in Rwanda, it would really help if some of us were able to work for our country, but from outside Rwanda. Are such things possible? Thank you. Arakoze Orchide, reka twakira ikindi kibazo kimwe tubone ku ntuye muri Fargo, muri North Dakota.
muri communication na marketing. Nkaba nkora muri kompanyi bita Fargo Jet Center, ikaba iri muri private aviation industry. Nkaba ndi international business development officer. Nkaba nshaka kuramutsa nyakubahwa Ministre Dr. Biruta na nyakubahwa Generale Kabarebe n'abandi bashyitsi bahire, nkaba baramutsa cyane. Mubinyemereye ndabaza ikibazo cyanjye mu Cyongereza. I want to take this opportunity to first of all applaud and commend Miss Faith Keza, someone that I have the fortune and the privilege to meet in the Ingando 2009. And wow, 11 years later, here we are. It's so inspiring to see all the achievements and to visualize excellence, because seeing you, we can relate even more because you're one of us, you're the youth. And that's where my question gonna be. I wanted to ask you, what's the kind of mindset that took you from leaving the US to coming back, not only to work in Rwanda, but to contribute at a significant level? And what are some of also the anxieties you want to share with us prior to coming, while you were still new back in Rwanda? And also maybe some victories you want to share with us, because again, listening to you, you being one of us, it's so relatable. So mbashimira nanone ku mwanya mwampaye, kandi mbifuriza ko Imana ikomeza kubana namwe mu bihe turimo. Murakoze. Arakoze cyane Cyusa Ntwari ari Fargo. Ngirago n'ubundi ari nacyo kibazo duheraho. Faith aravuze ati kuba yakumva ubivuga, ati arakwibuka mu myaka ishize, ati basangize experience yawe muri rusange. Thank you so much, Cyusa. That was very heartwarming. I appreciate the kind message. The mindset that led me to return home, to be honest, I left Rwanda when I was about 15. I first went to the UK to study for my high school. Eventually, I went to America to do my undergrad, and then I started to work in Silicon Valley as a software engineer, something that I really love to do. So, I mean, just the way we grew up, it was always something that you had to do at some point to come home and do something or contribute in any way you can. So I was always brought up that way, be it by my community or even the messages that we kept getting from the leadership of the country. My story really is deeply tied to the story of Rwanda. Since the liberation, I was born to two parents who were refugees. One of them joined the liberation struggle and unfortunately lost his life along the way. I grew up here and I was educated by the country. I got a lot of scholarships and support. So I really couldn't really separate myself from the journey of the country to develop and see it as my own journey to prosper in America in a way. But for me, the anxiety about returning was always around, am I returning at the right time? Do I have enough skills? Do I have enough of a personal foundation to contribute to something bigger than myself? And the way I was thinking about it is that the people who fought in liberating Rwanda, yes, they were young like I was. However, it's a different fight when you're fighting physically than when you have to fight ideologically, mentally. Like, you have to have very good skills. You cannot be a half-baked software engineer who wants to come and lead and do something here. So at any point in time, I was very anxious. Do I have enough skills? Have I learned enough? Kubera ujya kurahura ubwenge. So warabubonye? That's the question you have to ask yourself when you have done that journey. So for me, I had been in America for 4 years. So that was the question that kept playing in my mind. Am I ready? Do I have enough? However, this anxiety was soon melted away once I returned home. I didn't think that my technical skills were the challenge at that point. It was just more the social skills to actually learn how to navigate an environment that I did not have my youth in. As I told you, I spent 10 years abroad. So trying to re-enter the society and actually connect with people, because any work you do is for the community. So you actually have to work with a lot of people, understand their needs, understand the language barriers, as you can see. I have some still. However, 3 years in, I don't regret this decision at all. In fact, I can't say I wish I had done it earlier, because I actually feel like the years I spent in California were important. However, there's just so much that I can look at that I've done over the past
3 years, supported by the community I work in, that I would not have had that level of access to do that huge of a profound change where I was working in America. For you to get to the level of, I guess, responsibility I'd say I have today, you'd have to be in your 40s, 50s, 60s in America to be trusted to run such a platform. So the fact that I'm doing it today in my 20s, I feel like I am kind of in the same, in a different, but I think you just gut check if you're ready and if you have the right skills, if you're passionate about the project that you're going to come and do or be part of. And I think that that's where it all starts. If you're willing to contribute and have the skills to contribute, then you're ready to return. Witwa Orchide Impundu muri Ottawa yabajije ikibazo Minisita Biruta ati ni iki nk'urubyiruko rwakora ngo dukomeze gusigasira ibyagezweho, ariko nanone avuga ku bijyanye no kwagura isura y'u Rwanda ku isi. Ati se nk'urubyiruko ruri hanze y'u Rwanda hari icyo twabikoraho, ese hari uburyo urubyiruko ruri hanze y'u Rwanda rwakorera igihugu ariko ruri hanze? ngira ngo mu buryo bwa rusange urubyiruko rw'Abanyarwanda ho muri hose icyo twabasaba ni ukuba ingenzi buri wese mu byo akora, akaba ingenzi, akamenya gushishoza, akamenya gusesengura, akamenya no kugira amakenga aho bikenewe, akaba umuhanga. Abenshi ndebwira ko bagiye no kwiga, akaba umuhanga ariko akagira n'indangagaciro zimuranga za Kinyarwanda. Inshinga ishobora guhuriraho byashoboka. Nigeze kuvuga ku buryo dushaka gukora kugira ngo tumenye Abanyarwanda bari hirya no hino mu mahanga, tumenye ubushobozi bafite, tumenye ibyo bakora. Turabishaka ko zo mu Rwanda. Niba ari abigisha muri za kaminuza bakaba babasha kugira ibyo bakorana na kaminuza zo mu Rwanda, cyangwa se n'abashakashatsi bakabasha kumenyana, bagahura, bakagira n'ibyo bashobora gufatanya nk'uko yarabivuze. Ubwo mvuze kaminuza nk'urugero, ariko n'abikorera bashobora kugira ibyo bakorana. Hari abahanga mu ikoranabuhanga dushobora kuba tubakeneye, kandi nabo bakeneye gutanga umusanzu, cyangwa bakeneye no gushora ubumenyi bwabo, bagashora imari bikabyara inyungu kuri bo no ku gihugu. Ndumva muri rusange ari ibyo, ariko umunyarwanda, urubyiruko rwacu ruri mu mahanga bose bakwiye kuba ingenzi buri wese mu byo akora, kandi bagahoza igihugu cyabo ku mutima. Ibisigaye byose ibyo bihari, ibindi byose byakubakirwaho. Ati cyambere ni uguhoza igihugu cyanyu ku mutima. Reka twongere twakire ibindi bitekerezo cyangwa se n'ibibazo. Nkuko nabibabwiye, urajya wivuga aho uherereye ndetse niba ari n'ikibazo ukibaza, ariko nanone n'ibitekerezo tubyakire. Hello panelists, my name is Fred Goga Bizimana, and here's my question. In Canada, majority of youth are pursuing the traditional route in education by getting a bachelor's degree, master's degree, or PhD program in order to guarantee a better future. Sadly, it's becoming more difficult to find a job related to a respective field, and also creating a low demand in white-collar jobs and a high demand in blue-collar jobs in Canada. There are incentive programs in place to encourage young Canadians to pursue trade school, for they'll be guaranteed a job as well as starting above average salary, and also to be part of having a important role in society to build buildings and communities in Canada, as well as being qualified. In Rwanda, are we seeing the same trend? And are there any incentive programs to encourage young Rwandans to pursue trade schools like construction, HVAC, plumbing, which will benefit and improve the Rwandan? uba muri Canada, muri Toronto, nkorera company yitwa Manulife, ndi umu cyber security consultant. Ikibazo mfite ni ikibazo mfitiye Minister Biruta na General Kabarebe. Ku rubyiruko rwakuriye hanze n'urwavukiye hanze kuva muri 1994 mu ntambara ya genocide yakorewe Abatutsi,
nihe message mushobora kubaha kugira ngo nabo bumve yuko liberation day nk'ingi turi gucelebrating uyu munsi ari yabo? Abakuriye hanze babwiwe amakuru atandukanye n'ukuri kuri mu Rwanda, nihe message mushobora kubaha kugira ngo nabo bumve yuko nubwo batari mu Rwanda cyangwa se nubwo batari babona uburyo bwo gutaha mu Rwanda nk'uko abandi babubonye, nihe message mushobora kubaha kugira ngo bumve yuko ari Abanyarwanda kandi ko liberation day nk'ingi ibareba, bashobora kuyishimira nk'abandi Banyarwanda? Murakoze. Kenyero James, reka duhere kuri iki kibazo cya nyuma cyarimo ibyiringiro ni nawe yakibazaga. Arakoze Byiringiro kubaza iki kibazo cyiza. Nibyo abana benshi cyane batabaye mu Rwanda bavukiye hanze, abenshi bajyanywe n'ababyeyi babo bakavukira muri iyo miryango yagiye nyuma ya 1994, birabagora kwiyumva muri urugendo rwa liberation. Ariko icyo twamubwira nuko liberation ni y'Abanyarwanda bose, aho bava bakagera, aho waba uri hose uri liberated nk'umunyarwanda. Icyo sabwa ni ugutanga umusanzu wawe, kandi kwinjira mu rugamba rwa liberation y'u Rwanda cyangwa rwo kubohora u Rwanda no gutanga umusanzu wawe, ntabwo ugomba kubanza kubatizwa, ntugomba kubanza kubisabira uruhushya, ntabwo ugomba kubanza kwandika. No, uri umunyarwanda, u Rwanda rwarabohowe, rumeze neza, icyo rukeneye ni amaboko yarwo aho yava aho ariho hose. Nubwo yaba ari Canada hari avuga akora muri iyo company, ni umunyarwanda. Ashatse Byiringiro wajya wirirwa mu Rwanda ukarara mu Rwanda kandi uri Canada. Icyo bivuze ni iki? Ni ugukurikira gahunda z'igihugu cyawe, ukamenya icyo igihugu gishaka, ukamenya aho kiva n'aho kigana, ukareba mu byo ufite, ubumenyi ufite, ukamenya ni hehe watanga umusanzu. Ushobora kuwutanga uri Canada, ushobora no kuwutanga uje mu Rwanda. Uje mu Rwanda urisanga kuko ni igihugu cyawe. Igihugu giha amahirwe buri munyarwanda wese. Ikindi Byiringiro n'abandi bana bameze nkawe mugomba kwitondera, ni ikintu dukunze kumva cyo kuvuga ngo abandi babohoye igihugu cyangwa se bakirimo, twebwe turi hanze. Ese nituza twe tuzakirwa gute cyangwa se tuzakora iki? Ntabwo ari byo. Kubohora igihugu no kucyubaka ni urugendo. Muri urwo rugendo ibyiciro by'abantu bigenda biza bigatanga umusanzu warwo. N'uwaze ejo cyangwa ejo bundi yaravukiye hanze, akaza ari butware u Rwanda agakora icyogajuru kitujyana ku kwezi, uwo twamwakiriza amaboko yombi. Rero Byiringiro, ntugire ipfunwe na rimwe ryo kuvuga ngo wavukiye hanze. Niba waravukiye hanze uri umunyarwanda. Kuba uri umunyarwanda birahagije. Kuba uri liberated nicyo cyangombwa. Wowe feel liberated nk'abandi bose, wumve ko ubohotse, wumve ko ufite umusanzu watanga ku Rwanda, ahandi ubizane cyangwa ushaka amahirwe yo kuba wagira icyo utanga. Icyo gihe rwose nta nzitizi n'imwe ihari, nta nzitizi n'imwe ufite, wumve ko nta na hamwe uhejwe, nta na hamwe uhejwe. Kandi abandi baba baboshywe n'amateka wenda babayemo cyangwa ababyeyi babo babashyizemo, ibyo nabyo nk'urubyiruko inama nabagira nuko iyo uri urubyiruko, shakisha amateka yawe ku giti cyawe, wubaka amateka yawe atandukanye wenda nayo ababyeyi bawe baba bashaka kugushyiramo cyangwa se bo bagiyemo. Buri muntu wese ku giti cye yubaka amateka ye, kandi ikigero murimo cy'urubyiruko kuri iyi myaka niyo myaka myiza yaho urubyiruko rwubakira amateka yarwo. Umwana yubaka amateka ye akajya amuranga ku giti cye. Ni byiza rero ko Byiringiro ubajije icyo kibazo, kandi umenye ko aho uri liberation struggle uyirimo, ahubwo nuza mu Rwanda uzashake aho winjirira utanga umusanzu wawe, kandi hari henshi cyane.
arakoze ati urubyiruko iyo urubyiruko uba ukwiriye gushaka cyangwa se kubaka amateka yawe. Hari witwa Fred Ngoga nkeka ko ikibazo yakibajije Minisita wo muri Canada, yavuze gahunda ziriho za urubyiruko amahirwe, abaza ati se mu Rwanda hari gahunda nk'izi zaba zihari, ati niki se u Rwanda rwakora gahunda nk'izi zigere ku rubyiruko rw'u Rwanda, ati se haba hari gahunda zifasha urubyiruko kwihugura muri gahunda zifasha mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu nk'ubwubatsi, ati n'ibijyanye n'amazi, ngira ngo yabazaga muri rusange avuga ku mahirwe urubyiruko rufite. Amahirwe arahari mu Rwanda kandi hari gahunda nyinshi zishyirwaho kugira ngo zihe n'ubushobozi urubyiruko rw'Abanyarwanda mu nzego zitandukanye babashe kugira ubumenyi, babashe kugira imyuga bamenya gukora, bityo babone uko binjira no bagira uruhare no mu iterambere ry'igihugu. Hari mpereye ku mashuri, hari amashuri atandukanye usibye za kaminuza twari tuvuga, ariko hari n'amashuri y'imyuga na ziriya gahunda za incubators zirahari aho urubyiruko rumaze kwiga rubasha no kujya muri bene izo gahunda zo kugira ngo bamenye n'uwo mwuga bize bazawukora bate, bahabwe amahirwe yo kugira ngo bamenye babe banawitoza uko bikwiye, ndetse banafashwe no kuba bategura n'imishinga yabo ihuzwe nanone n'ibigo bishobora gutanga n'imari yabikenewe kugira ngo bene iyo mishinga itangire. Birahari rero, birahari byinshi kandi biracyubakwa. Icyo dukora uyu munsi ni ukuvuga ngo urubyiruko rwacu turutegurire kuzagira uruhare mu iterambere mu buryo butandukanye, kandi rujye no ku isoko ry'umurimo rwiteguye neza, rufite ibyangombwa byose, haba rero mu byo yavuze ibyo by'amazi, ubwubatsi, ni byinshi cyane kandi biracyubakwa. Ntabwo navuga ngo byose birahari, turacyabyubaka, kandi uko iminsi igenda tugomba kugenda tubihuza n'ibikenewe no ku isoko ry'umurimo. Ariko igikomeye ni ukugira ngo rwa rubyiruko ruhabwe ibyo ibyangombwa rukeneye kuko ku buryo basubiza ibibazo biri ku isoko ry'umurimo, ariko babashe no kwihangira imirimo. Ni ikintu tugarukaho cyane. Kera abantu bigaga bavuga ati ngiye nzasaba akazi, leta izampa akazi. Uyu munsi urubyiruko, abana b'u Rwanda bigishwa bavuga ngo ugomba no kumenya no guhanga imirimo. Ntabwo ari ngombwa ko uzaba umukozi w'abandi, ahubwo nawe ushobora no guhanga umurimo ukaba n'umukoresha. Ibyo byose rero bisaba ngo babahe ubwo bushobozi, babanyuze mu buryo butandukanye bwo kwitoza umurimo, byaba muri za incubators yavugaga, za internship n'ibindi. Ibyo ni ibintu bikorwa, birahari, kandi ariko bigenda binozwa uko umwaka utashye. Mbere yuko twakira abandi banyarwanda bari muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Canada, nanone Minisita Bamporiki, uyu munsi hari benshi iyo uvuze Amerika, iyo uvuze Canada bumva banahazi, bitewe wenda tuvuga urugero na filime bareba, ugasanga ubuzima bwabo bwinshi tubona muri filime cyangwa se imico yabo, ugasanga umuntu ashobora kuvuga ati ngiye muri Amerika nzi nuko babaho, ibyaho byose ugasanga arabizi. Reka turebe umuco nyarwanda mwiza. Uyu munsi hakorwa iki kugira ngo uyu muco umenyekane ku ruhando mpuzamahanga? Ese byanyura mu bihangano, ariko nanone aba banyarwanda bari hanze y'u Rwanda, uyu munsi turi kumwe n'abari muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, hari icyo babikoraho? Murakoze cyane. Ubundi Abanyarwanda bari mu mahanga iki gihe, abakurambere bacu babahanuye nta munyarwanda uragenda urugendo rurerure, ariko baravuga ngo nihagira ujya kure y'u Rwanda azajyanwe n'ibintu bibiri. Ubwo wenda twavuga ko ibyo byabajyanye, kuko n'abakurambere babidutongereye, ubwo bikwiye kubahama. Gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko, burya ngo nibyo byonyine. No kugenda ugatara mu Rwanda aho ugeze hose. Gutara mu Rwanda ni nko kuvuga ngo icyiza cy'u Rwanda nzakiganira kuva mu gitondo, niba ndi mu kazi njya muri pause cafe ngamnira u Rwanda, na bimwe Claire yavugaga byo kugira ngo dukurure abakerarugendo bakururwe nuko ibihumbi 30-50 dufite muri Amerika na Canada byirirwa bitaramuye u Rwanda. Iyo udataramye u Rwanda ushobora kugwa mu cyaha cyo kurutaramana, noneho kuruvuga nabi cyangwa wabona abarwandikaho nabi nubavuguruze, ugasanga tubereye y'ubusa. Icyo abakurambere batuvuzeho cyo gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko bikaba
biragoranye kandi na nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko ubundi aho umuntu ari abantu bakwiye kuhabona u Rwanda atari inshingano yarahiriye ubwo ko yaragiyeyo uwo murage w'abakurambere ukamugendaho akajya avuga ngo nitwara nabi baravuga ngo iki gihugu umuntu aturukamo ni ikihe ni icyahehe. Umuco rero nta n'ukundi kuntu tuzawamamaza mu mahanga bidashingiye kuko ngewe uri mu mahanga uri mu mahanga witwara uko bakubona, kuko ntabwo igihugu tuzaterura ubutaka ngo tugitereke New York ngo nimurebe u Rwanda. Umunyarwanda nagerayo agomba imyitwarire ye gutuma abantu bavuga ngo uyu muntu ahantu aturuka uwazajya kureba. Icyo muvuze cy'umuco rero, ubundi mu muco iyo tuvuga umuco, igisobanuro cy'umuco ni ibintu bitatu. Ni umurage w'abakurambere badusigiye, ni ibihangano duhanga, ni n'ibihahano, ni ibintu duhaha. Buriya umunyarwanda uri mu mahanga inshingano afite muri kwa gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko ni uguhaha. Guhaha yihahira, ariko buriya akabahahiye u Rwanda agahundika mu Rwanda, aba ariko kwamamaza wa muco, kuko abantu bafite imbaraga zo guhaha n'ubundi abantu baravuga ati ariko abantu ko bakorana umurava ni ibiki. Mu muco wabo, umuco wabo wuzura iyo bagize iyo nshingano yo guhaha bagahunika. Twebwe rero mu Rwanda kugira ngo nanone tugomeze kujya mu ruhando rw'amahanga twahisemo kwemera gutira, ariko kutuganisha ku guhaha. Ubu ngubu abakurambere bacu ndetse n'abantu wenda bavuba bo kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri ntabwo bari bazi ko umunyarwanda ashobora gukina filime, ariko dufite abanyarwanda wenda nko muri Amerika, abanyarwanda bari hano n'abari muri Amerika bamaze kwitabira za filime za Hollywood ni benshi bari muri uwo mwuga. Ni ukuvuga rero ngo turagomeza kwamamaza u Rwanda, gutwara u Rwanda mu isi y'ahandi dukoresheje umuco n'ubuhanzi bushingiye ku buhanzi, kubera ko twemeye gufungura ayo marembo yo kuvuga ngo hari iby'ahandi twakigana, hari iby'ahandi twakoresha, ariko n'iby'iwacu. Nk'uyu munsi iyo ufashe abana b'abanyarwanda bacuranga inanga, buriya ashobora gucuranga inanga muri sale 10,000 bigahurura kureba ikintu kimeze umuzungu atasobanura, kuko inanga uko ikoze nyine n'iy'i Rwanda ni Nyafurika, ariko uhuza n'ibyuma byayo bikaganira ikabataramira. Twe turagomeza gushyira imbaraga mu kuvuga ngo abahanzi bacu twabashyigikira gute kugira ngo bagomeze gutaramira abanyarwanda bari kure, ko bataramira n'inshuti z'u Rwanda, bakurura n'abanyarwanda bari kure, ariko noneho abanyarwanda baba mu mahanga bo badukorera umurimo ukomeye ushingiye ku mutongero w'abakurambere wo gutarama u Rwanda mu kintu cyose umuntu akora. Ubonye amahirwe yo kuva mu Rwanda, indege agendamo nibura akagera iyo agiye avuze u Rwanda inshuro zishoboka, ntawabimuhanira. Noneho abantu bakabona aho bahera bamubaza ari ibiki. Isi zatangazwe nuko wenda tuvuga u Rwanda tugakabya, ariko wenda nibaza kureba bazajya basanga n'abari arabo mu gihugu cyababaye kikaba kigeze aho kiyubaka gutya, gifite ibyiza bishingiye ku bukerarugendo dufite, bazajya basanga nabo ariko bavuga. Ntekereza rero ko umuco wacu tugomba kuwukomeraho, n'ururimi rwacu tukarukomeraho. Mu gitondo nahoze mbona abashinwa bari kuririmba indirimbo y'Imana mu kinyarwanda cyiza mu giterane gikomeye, ijambo kuva ku rya mbere kugera ku rya nyuma. Niba abanyamahanga nk'abashinwa badaterwa isoni no kuririmba ikinyarwanda, ubundi indimi zose twakiga, ibintu byose twakiga, hari aho bigera ukagira ijambo uvuga, cyane cyane nk'aba bahanga bizi bya ICT, bazi bya economy. Iyo uri umuhanga arawugera ukagashyira mu kinyarwanda kugira ngo noneho wikururira abantu. Kuko umuntu w'umuhanga, ubaye uri umuhanga ufite abantu 30,000 muri sale, ukwiye kuvuga akantu ukaza kugera ahantu ukakavuga mu kinyarwanda nta n'umusemuzi uhari, noneho bikazatera abantu bikabakururira ku Rwanda. Niko abakurambere bacu bavuga icyo bita kuzimiza. Ntabwo ushobora kuzimiza mu rurimi abantu bumva, urazimiza kugira ngo abantu bazongere bavuga ati ko wa muntu wakongera akamubona, wakongera akagira icyo amukuraho. Numva umuco wacu hahishimwe ibyinshi byatuma twireherezaho abari kure tukabareshya, hanyuma uru Rwanda rukomeza kugendwa nk'uko zari inzozi z'abakurambere bacu. Reka twongere twakira abanyarwanda bari muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Canada. Ni ukwivuga ukavuga izina ryawe, nimba ari ikibazo ukavuga uwo kibaza, ariko nanone ukavuga naho uherereye, ndetse warangiza ukaba nimba ari n'igitekerezo wagitanga. Murakoze kumpa uyu mwanya.
ndabanza gusuhuza nyakubahwa Ministre Biruta, General James Kabarebe, banyakubahwa bambasadere ndetse n'abagenzi banje muri diaspora turi kumwe muri iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Utsobe Nsengiyumva, ntuye mu mujyi wa Granger muri leta ya Indiana muri Leta zunze Ubumwe za Amerika. Munyemerere ikibazo cyanjye nkibaze General James Kabarebe. General, urumwe mu bahaye ubuto igihugu cy'u Rwanda mu gihe cyabohorwaga. Nyuma y'imyaka 26 ishize, aho u Rwanda rugeze harashimishije. Ariko muri iyi minsi hari urundi rugamba rwadutse usanga rukorera ku mbuga nkoranyambaga. General, uru rugamba ahanini usanga ruri muri diaspora nyarwanda. Ese ku bunararibonye bwanyu mubona uru rugamba rwarwanwa rute? Abanyarwanda barwitwaramo bate? Mubagire inama murakoze. Urakoze Utsobe Nsengiyumva, reka twakire n'undi hanyuma mubone gusubizwa. Murakoze cyane kuma ijambo. Amazina yanjye ni Mukunde Gustave Mukurarinda, nk'amagarariye urubyiruko muri RCA Canada. Mbanje mbere na mbere gushimira abanyakubahwa abayobozi mwifatanyije natwe muri iki gikorwa cyo kwizihiza isabukuru yo kwibohoza ku nshuro 26, kandi nkaboneraho umwanya wo gushimira inkotanyi zabohoye u Rwanda, inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Nkashimira cyane umugabo wari uzirangaje imbere ari we nyakubahwa Perezida Paul Kagame. By'umwihariko gena zarandokoye ndi umwana amaze kwicirwa ababyeyi, mfite amashimwe menshi. Murakoze. Rero ikibazo nari mfite cyangwa se igitekerezo ni ikibazo urebye kirimo n'igitekerezo ndakibaza nyakubahwa Dr. Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ni ikijyanye n'amahirwe yahabwa urubyiruko rwa hano muri diaspora, tugendeye ku mahirwe akunda guhabwa urubyiruko mu Rwanda. Nibyo koko tubona amahirwe menshi yo kugerwaho n'ibikorwa bikorerwa Abanyarwanda muri rusange, ariko ndashaka by'umwihariko kuvugira urubyiruko. Iyo nitegereje mu Rwanda mbona urubyiruko koko rwaribohoye, rwarabohowe pe. Ariko nanone ntibitunguranye kubera ko ababohoye ubwabo nabo bari biganjemo urubyiruko. Rero iyo ndebye ibikorwa bimwe na bimwe, wenda natanga urugero nk'ibikorwa iyo urebye nk'iriya mishinga ya Transform Africa, event nka Transform Africa njya mbona ziba mu Rwanda, aho abana batandukanye bavuye muri Afrika ndetse no mu Rwanda berekana imishinga ndetse n'impano zabo bishobora guhindura ubuzima bw'Abanyafrika cyangwa se Abanyarwanda muri rusange. Nkabona babashije kubona platform yo kwerekana iyo mishinga ndetse bakageraho naho babona n'ubufasha, ndetse n'iyo mishinga koko ikazagenda ikazahindura ubuzima n'imibereho y'Abanyafrika ndetse n'Abanyarwanda. Numva ko ari opportunity yahabwa n'abana bacu hano muri diaspora, kuko turabafite bari mu mashuri kandi bafite izo mpano nyinshi zitandukanye, bafite ubuhanga bwinshi, biga ibintu byinshi bidufitiye akamaro, bifitiye akamaro u Rwanda ndetse nabo ubwabo byabagira akamaro. Ariko wenda bakaba batabona amahirwe nk'ayo ngayo bashobora kubonera mu Rwanda muri Transform Africa. Nifuzaga ko ibikorwa nk'ibyo ngibyo byajya donc urubyiruko rwiga mu mahanga cyane cyane rwakuriye hano ndetse wenda n'abandi baje kwiga bakuze, kugira uruhare muri ibyo bikorwa nabo natwe nk'aba membre ba diaspora tukabigiramo uruhare mu bukangurambaga ndetse no kubisobanukirwa kugira ngo tugire inama urubyiruko. Noneho si ibyo byonyine, hari izindi initiative zitandukanye ziba mu Rwanda mbona zafasha abana bacu, nazo hakarebwa ingamba. Icyo nsaba minisiteri nuko harebwa ingamba z'uburyo urubyiruko rwo muri diaspora rwajya narwo ruparticipa officiellement muri ibyo bintu. N'urugero, hari iyindi initiative y'ubuhanzi bita ubuhanzi art, ubuhanzi, aho urubyiruko rwerekana impano zitandukanye mu buhanzi, kandi nabyo bikaba byabaviramo kubibonamo ubufasha ndetse zikazanagera ahantu hashimishije. Ibyo byose rero dushobora kubikora
twifashishije n'ikoranabuhanga kubera ko muri iki gihe cya covid nubwo twagize byinshi bitari byiza ariko twabonye ko hari izindi ngufu dufite mu ikoranabuhanga zo kugira byinshi tugeraho. So nifuzaga rero ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yadufasha kugeza iyi message ku nzego zibishinzwe, noneho ntanzi ngere ebyiri wenda za Transform Africa ndetse n'ubuhanzi, ariko ni byinshi hari initiative nyinshi mu Rwanda zifasha urubyiruko kandi natwe turabikeneye cyane cyane ko urubyiruko rwacu narwo rufite ibibazo ruhura nabyo bijyanye na biriya tumaze iminsi tubona by'ironda ruhu rikunze kugaragara muri ibi bihugu. Urubyiruko rwacu ruhura nabyo kuva rukiri rutoya, kuva bakiri abana, kuva bari mu mashuri. Ubwo rero nibaza yuko kuba bafite igihugu kindi bakunda gishobora kuba amahirwe ndetse yo kugera kuri izo nzozi zabo, nibaza ko byafasha urubyiruko rwacu. Murakoze cyane. Minisitiri, byafasha urubyiruko cyane cyane ruri muri diaspora. Arakoze ku kibazo abajije, ariko yatanze n'ingero mu by'ukuri zifasha no gusubiza. Biriya uruhare rw'urubyiruko ruri muri diaspora muri izi gahunda zitandukanye rwose rurahari. Ikibazo mfite kugeza uyu munsi ni ukwibaza ahubwo impamvu rwiheza, kuko buriya nka Transform Africa igirira akamaro abana b'Abanyarwanda, ariko niba mubyibuka neza mujya mubona ko hari n'abanyamahanga benshi mu baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika bajya bahemberwa muri Transform Africa. Imishinga yabo yagiye mu yindi igatsinda, igatoranywa, igashyirwa imbere, igahembwa. Ntabwo rero ntekereza ko urubyiruko rw'Abanyarwanda bo mu mahanga rushobora kuba ruhejwe, ahubwo biragaruka hahandi ho kuvuga ko dukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bajye bamenya na gahunda ziriho mu Rwanda, kandi nibazireba ntibavuge ngo ziriya niza bari mu Rwanda, niba ari iz'Abanyafurika ni Abanyafurika, niba ari iz'Abanyarwanda ni Abanyarwanda, n'abari mu mahanga ni Abanyarwanda. Ntabwo ntekereza ko hari gahunda zijya zibaho ngo tuvuge ngo zigenewe Abanyarwanda bari mu Rwanda, cyangwa se niba hari n'ibyo by'imishinga tuvuga. Ntabwo ntekereza ko hari ikijya kibaho kivuga ngo umunyarwanda bireba n'umunyarwanda uri aha ngaha mu Rwanda gusa. Ibyo bintu rero byo kumva ko gahunda ziri mu gihugu zibareba bose kandi nabo amahirwe bayafiteho uburenganzira ni ngombwa. Ubwo muri ibi biganiro natwe tuba twumviraho tugenda tuvuga wenda turasubira inyuma turebe impamvu nk'Abanyarwanda baba mu mahanga, urubyiruko rwo mu mahanga rutakwitabira gahunda nka Transform Africa. Ese hari inzitizi yaba iriho ituma batitabira? Ibyo ngibyo twajya kubisuzuma, ariko ntekereza ko nta n'ibiriho. Gusa bo ntibagomba kwiheza, bagomba kumva ko ibiriho byose bibareba, niba bigenewe Abanyarwanda n'Abanyarwanda. Ibindi by'ubuhanzi, uretse uw'amahoro ntabwo aba hano, ariko turamuzi ibihangano bye bitugeraho n'ubu byatugezeho. Ahubwo ibindi byinshi tubibona hese ko tubibona no kuri za mbuga nkoranyambaga, wa mugani iyo zikoreshejwe neza zitanga byinshi, zinyuzwaho byinshi, kandi bikaba byagira akamaro. Uyu munsi mu gitondo nabonye umuhanzi anyandikira ati rwose iyo ndirimbo yanjye iri kuri YouTube, muyirebe kuko umubare w'abayireba bifite akamaro, ndetse n'ubishobora uhereze n'abandi nabo barebe. Ubwo rero urumva ko niba uri umuhanzi ukaba uri muri Canada, ukaba uri muri Amerika, nawe uzatwoherereze rwose utubwire uti mufashe kumenyekanisha iki gihangano cyanjye. Kandi nabahaye urugero, uw'amahoro buriya turamuzi cyane, usibye ko ajya aza n'inaha ngaha tukamubona, ariko n'ibyo yahanze ari mu mahanga turabibona. Rero za mbuga nkoranyambaga ni kimwe mu byiza zishobora gukoreshwa, namwe mujye muzikoresha, kandi n'igihugu niba hari ubundi bufasha cyatanga se cyangwa ubundi buryo cyashyigikira bene ibyo, rwose ntabwo muhejwe na busa. Ntimukiheze. Ati ntimukiheze. General James hari wavuze ati uyu munsi hari urugamba rukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ati kandi ruri muri diaspora, ati mu bunararibonye bwanyu uru rugamba mwabagira inama yo kururwana bati? Namwumvise neza ndiyumva yabajije ikibazo cyiza. Ati inkotanyi zatanze ubuto bwazo. Ubuto abantu bazajya babutanga buri gihe kugira ngo igihugu kibeho gitere imbere, nuko urubyiruko ruzahora rutanga ubuto
bwabo kugira ngo rutere imbere. Naho turaha usibye na Minisita Biruta ari we Gloria, ari Minisita Bamporiki, ari Keza, mwese mwatanze ubuto bwanyu muriho murakorera igihugu, muri batoya n'abandi nabo abato barahari benshi cyane n'ubu baracyitanga. Ubuto rero buzahora abantu batanga ubuto bwabo kugira ngo bakorere igihugu, ni nabwo tuzakomeza urwo rugamba rwo kubohora igihugu. Kuri ziriya ntambara rero zikorera kuri social media, buriya abarwanya u Rwanda bari mu bice bibiri. Hari igice cya mbere cy'abantu bananiwe kwisanga cyangwa se bananiwe kuzuza indangagaciro zikenewe kugira ngo bakomeze urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Babaye no mu rugamba rwo kubohora igihugu ariko bananirwa kwisanga mu ndangagaciro zikenewe. Imico yabo mibi irabananira, barananirwa, bumva bashaka kujyana urugamba mu yindi nzira, bahitamo kuruvamo, batangira kuhimba ibyo bakoresha kurwanya igihugu. Hari abandi bakoze jenoside yakorewe Abatutsi 1994 bafite iyo mitekerereze, bumva ko iyo gahunda ikwiye gukomeza. Abo nabo bari aho ngaho. Abo ni abantu babiri batandukanye, bose barwanya igihugu. Icyo bakora ni uguhimba ibyo bakoresha kugira ngo babibone babihimbye, barwanya igihugu. Bakahimba ibintu bitabaho, bagahimba ibinyoma, bakashakisha ibintu byose kugira ngo barwanye igihugu. Abo rero kubarwanya ntabwo ari ibintu bigoranye cyane, ni ibintu byoroshye cyane. Niba hari urugamba rworoshye ruhari, ni urugamba rwo kurwanya abanyabinyoma bari hanze bitwa ko barwanya igihugu. Umuntu urwanira kongera gukora jenoside cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside ari cyo ashyize imbere, uwo kumurwanya ni ibintu byoroshye. Aho yagejeje u Rwanda turahazi. Umuntu wananiwe kuba muri urugamba rwo kubohora igihugu kubera imico ye mibi, kubera indangagaciro ze zidahwitse, akavamo akagenda, yagera hanze agashakisha impamvu zitabaho zo kurwanya igihugu, uwo kumurwanya biroroshye. Ndetse bose uko ari aho ngaho, icyo bahuriyeho ni uko bose bageraho bakanigana no kurwana, bakigana. Kurwana ntabwo babyigana, kurwana ni science. Ukumva ngo nabo ngo bari mu mashyamba, ngo bari hehe, ngo barigana kurwana. Wakwigana kurwana ukabishobora, wakwigana rutikanga gutera amakofi ukabishobora, sinzi niba kibaho. Ariko wajya muri ringi bakakwica. Abo rero bose barahimba bakanigana, bakavuga demokarasi, bakavuga iki, ntibazi na definition ya demokarasi, ugasanga nibyo barimo. Reka dufate nk'abari mu gisirikare hano cyangwa se bagize uruhare mu kubohora u Rwanda, bageraho imico yabo mibi cyangwa indangagaciro zikabananira, bakagenda. Uri generali, uri major, urinde, ukambura umwenda wa gisirikare, ukambura amapeti, ukagenda uri generali, ntugire n'umusoda n'umwe ugukurikira. Ukambuka imipaka ukagenda n'umusoda n'umwe, ukagenda n'imbunda wazitaye, ukagenda ukavuga ngo uratangira urugamba, ngo urarwana. Warwana utese? Warwana utagira umuntu n'umwe wagukurikiye? Ubwo se abamukurikira no kuri izo mbuga nkoranyambaga yababwira iki? Bamubajije ikibazo kimwe bati, wowe wavuye mu Rwanda, uri generali, uri major, uri iki, urahunga, wabuze n'umuntu n'umwe ugukurikira, uratubwira ngo tugukurikireho iki? Ibyo babisobanura? Ntibashobora kubisobanura. N'abari abandi bose, hari uwamahoro yabivuze ati u Rwanda ntabwo ari hoteli u Rwanda. Agiye mu guhimba filimi ayivuyemo, agiye muri politike, agiye gushyiraho imitwe irwanya u Rwanda. Ari muri Amerika, ari mu Bubiligi, arashyiraho imitwe muri Kongo ngo irwanye u Rwanda. Ibyo byose ni kwigana ngo kubera ko urugamba rwo kubohora igihugu cyacu n'ibindi bihugu byakoze liberation ngo bigira imitwe y'ingabo. Ntabwo ari gupfa kurwana, si ukwigana. Wiganye wabigwamo. Niyo mpamvu ujya ubona, ukabona kuri TV hano TVR, ukabona line y'abantu magana ngahe
ngo barafashwe ibihumbi n'ibihumbi barafashwe abandi ngo bavaga mu majyepfo za Minembwe ngo barajya ku mipaka y'ibindi bihugu baragenda ibirometero bingahe bagafatirwa mu nzira bose ubu inkiko ziruzuye urwo rwiganwa rero uko rwayambeba ntaho ruzabageza urumva nibyo twavugaga ko urubyiruko rwacu rufite content rufite icyo ruvuga rufite ibyo u Rwanda rugezeho byose barabibona barabizi rufite aho rugana noneho n'abariya bose bitwa ngo bararwanya igihugu ibyo bakoze n'ibyo bahagarariye nabo bambaye ubusa barazwa kubarwanya rero ni ibintu byoroshye cyane ni ibintu byoroshye ni ugufata ikaramu cyangwa se computer yawe ukandika agaceceka ntagire ikindi yongeraho ubwo iryo ni isasu rimwe ubu murangije bose buri umwe uko bangana buri umwe akeneye isasu rimwe gusa wowe wahunze igihugu uri general ugenda wambaye ubusa nta ngabo n'imwe yagukurikiye ugenda ibirometero bingahe ibihumbi na bingahe ubu uratangira intambara uyirwana ute wowe uhagarariye ingengabitekerezo ya jenoside nicyo ushyize imbere jenoside abantu barayitsinze barubaka igihugu ibyo bitekerezo byawe mu Rwanda nta mwanya bigifite kugenda ukabisiga amavuta ukabyitirira ikindi biveho icyo gihe iryo sasu rimwe urashe uriya mujenali wambaye ubusa akagenda urashe w'ingengabitekerezo kuri message ebyiri ziba zibarangije nta kindi bakongeraho usenga yumva rero urwo rugamba ni urugamba rworoshye cyane kurwana rwose ntumukarutinye ahubwo mufite ammunition mufite ibikoresho ni mu bikoreshe ntimukabone gusa ibyo banditse ngo bijye kubatera ubwoba turi kumwe kandi cyane cyane mu badukurikiye harimo urubyiruko rwakomeje kumva inama n'impanuro mwakomeje gutanga muri aka kandi turi kumwe na Moses Gashirabake agiye kuvuga mu izina ry'urubyiruko ruri muri Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Murakoze cyane musangizaho amagambo. Nitwa Moses Gashirabake ntuye muri Canada nkaba ndi umunyamategeko. Abagize uruhare mu gutegura iki gikorwa cyacu kwibohora ku nshuro ya 26 kw'igihugu cyacu cy'u Rwanda ku nsanganyamatsiko kwibohora twubaka u Rwanda twifuza. Ndagira ngo kandi ku by'umwihariko nshimire abatuganirije Afande James Kabarebe, Minister Vincent Biruta, Minister Edward Bamporiki na CEO Faith Keza. Mwakoze cyane. Iki gikorwa cyabereye hirya no hino ku isi twaragikurikiranye kandi cyaratwubatse. Nk'isomo twavanyemo nk'urubyiruko rutuye hano mu mahanga nuko kwibohora ari urugendo rugikomeza. Urwo rugendo kandi tuzi yuko rwatangijwe n'abari bakiri bato bafite imyaka nk'iyo dufite aka kanya. Iyo sacrifice mwatanze turabashima nanone. Icyo tubizeza nuko iyo promise ya liberation ari yacu, kandi iyo promise ya liberation tuzayishimangira, dukomeze twubake u Rwanda twifuza, dufite ubumenyi, dufite ubushake, kandi tuzakomeza twubake igihugu cyacu. Turagira ngo rero dushimire n'urubyiruko rwabajije ibibazo, abatanze ibitekerezo n'ibisubizo, kugira ngo dukomeze dushimangire umuco wacu, dushimangire uku kwibohora kwacu aho turi hose mu mahanga, kandi dukomeze dukore ibintu byose bishoboka kugira ngo igihugu cyacu gikomeze cyaguke mu bukungu n'izindi nzego zose. Murakoze nanone, Imana ibahe umugisha. Arakoze Moses Gashirabake. Tunageze ku musozo w'iki kiganiro aho rero kwari ukwizihiza imyaka 26 u Rwanda rwibohoye, ariko ku Banyarwanda baba muri Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Twari turi kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta. Turagushimiye.
twari turi kumwe kandi n'umujyanama wa perezida wa repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe turagushimye. Twari turi kumwe kandi n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco Edouard Bamporiki turagushimiye. Twari turi kumwe kandi na Faith Keza umuyobozi w'irembo nawe turagushimiye. Iki rero akaba ariho dusoreje ikiganiro nk'uko mwabikurikiye ni ibiganiro bine twagiye ku mugabane w'Uburayi, twagiye muri Aziya, twagiye muri Afurika, dusoreje muri Amerika ndetse na Canada. Kwibohora rero ni urugendo, ni ukwibohora twubaka u Rwanda twifuza. Ngende Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.